it. Yes. Hi, hello, vanakkam champions. Is my audio video all clear, perfect and picture perfect? So na pesudillam kekkuda? Am I clear and audible? Please let me know in the comment section. Am I clear and audible? Please let me know in the comment section. Yes, yes, yes. Just give me a minute. Okay. Perfect. So yes, this is your Premila Mam, and I hope my obvious issue. Okay. PDF on the session. Hi, hello, vanakkam everyone. This is your Premila Mam. Today we are going to deal with 180 questions to get 180 marks in NEET chemistry. So yes, to start this session, I would like to tell you how your examination hall is going to be. So please don't panic. We are just to, make sure that another accident is not happening, and success is never an accident. Just remember one thing. See, you are all very much hardworking. நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறீங்க. But நீங்க போடுற hard work, is it giving you a fruitful result? That is a big question mark. And in order to fill the gap between you, your preparation and the NEET exam standards, அதை பூர்த்தி பண்றதுக்காக மட்டும்தான் this kind of session, இந்த மாதிரியான செஷனை நம்ம வச்சிருக்கோம். Let me tell you one thing fair and square. இந்த செஷனை ஃபுல்லா பாக்குறவங்களுக்கு இந்த செஷன்ல இருந்து டைரக்ட் questions கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். You can see the exact same questions from this. I'm not saying 180 question will come. அது நடக்காது. But some questions will exactly be following the pattern whatever we are doing in this session. So are you all ready in order to be a stamp for it? Ads வருது. I have specifically said my channel manager not to put ads before the class itself. Just a minute, Rakana. Kana, please give me a minute of time so that I'll update my channel manager not to do so, not to put ads. Hello, Mahir. Please turn off the ad, Mahir. I've told you many times. Please, 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 please. Yes, so I've informed my channel manager so that hereafter no ads will come in the session. இனிமே எந்த ஒரு adsum வந்து நம்மள பிரச்சனை பண்ண போறது இல்ல. So are you all ready? Are you all ready? Let me know in the comment section through the comment section ல சொல்லுங்க, so that we will right away start the session. Digana உங்களுக்கு ஷார்ட்டா வரக்கூடிய questions தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். So I go to the remaining questions. Okay, video stuck. Digana, is it fine now? 1 minute, I'll just sir, the video is getting constantly buffered in the live. Like more than 2-3 times it happened. Is it because of that? Like our live sessions are getting buffered a lot. Yeah. Yeah. Okay. It'll be sorted, na? Okay. Thank you. Yes, Hadi Mela Adi, Mela Idi. I don't know why this is happening today, but pardon me. We will start the session. Okay, fine. Here we go with the very first question and the most important question for the day.
which is IUPAC nomenclature of coordination compounds. You all know IUPAC nomenclature is extremely important. This comes from coordination compounds, and this type of question is something where students face the most of their difficulties. So can you please let me know what could be the answer for this? Can you please let me know what could be the answer for this? Yes. Just give me 1 minute, Ra. I'm ensuring that there is no network issues or lags which are coming for the session. சரி, so இப்போ இதுக்கு எப்படி பேர் வைப்பீங்க? You can say that you have a complex along with chlorine. Correct? You have a complex along with chlorine. Just identify which one is cathode and which one is anode. Anion and which one is cathode. Chlorine ஒரு anion. Correct? Chlorine is an anion. You guys know the other complex structure is going to be cation then. So always ensure that the name comes as cation then anion. So first you will write the complex. In the complex you will write the ligands in the alphabetical order. So alphabetical order la yaar first varuvanga kana? Obviously nammaloda amine group first, followed by second yaar varuva? Second nammaloda amine group வந்துருவாங்க. Then நீங்க nitrochlorone எழுதினாலும் chloronitrone எழுதினாலும் it is completely fine. So on the basis of that உங்களுக்கு ஃபைனலா என்ன molecule வரும்டாக்கனா? No worries Janani. So finally நீங்க எழுதினீங்கன்னா you will get tetroamine. Okay, tetroamine chloro nitroso cobalt. Correct? Nitroso வராது, actually nitro வந்திருக்கலாம். சரியா? So அதனால obviously option D is the right answer. நீங்க உட்கார்ந்து எழுதி பார்க்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல. You don't have to sit and write it here. Okay? Just like that நீங்க உங்க anions, ligands எல்லாம் alphabetical orderல எழுதினா போதும், you will get the name. And yes, option D is the right answer for this question. அடுத்ததா, which complex has the highest crystal field stabilization energy? யாருக்கு crystal field stabilization energy இங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So can you please let me know the answers, Rakana? From one help. Dekana 𝑽𝒕 this will be helpful. See நான் அதிகப்படியா உங்களோட chats பார்க்காத மாதிரி தான் இருக்கும், because I want you guys to focus on the class, after which you can ask the doubts. சரிங்களா? So சொல்லுங்க, இதுல யாருக்கு crystal field stabilization energy அதிகமா இருக்கும்? dekana இதுக்கு நீங்க first spectrochemical series ஞாபகம் வெச்சுக்கணும். So spectrochemical series கான trick என்ன? What is the trick for spectrochemical series? I bought, which is bromine, Cn, SCN minus, I bought scent, then glass, which is chlorine. Then what did you buy? What else did you buy? I brought Cn, glass and sweets, which is S minus 2. Fine. After buying all of these from ohm.co, OH minus, CO, C2O4, I was very tired. I needed water. I was tasty. So water is needed. I went to the kitchen. I saw whom? I saw Nancy, NCS minus. What did Nancy do? She was eating. She ate 9 canned colas. So actually இங்க என்ன நடந்திருக்கு? நம்ம spectrochemical seriesக்கு ஈஸியா ஒரு ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம். அது என்ன? I brought scent, glass and sweets. I minus, Br minus, Cn minus, Cl minus and S minus 2. இதை எங்க வாங்கணும்? ohm.co ல வாங்கணும். OH minus and C2O4. தண்ணி தவிச்சிச்சு. You wanted water, so you went to kitchen. You saw Nancy. Nancy is for NCS. She was eating. 8 is for EDTA, EDTA. She was eating 9
9. This is En. Canned, which is Cn. Cola, which is Co. Clear? Is it clear? So far, is it clear? Yes? So, always remember, the weakest field has the one which has strongest field will have strongest crystal field splitting energy. So, these are all the strong ligands. Based on that, can you please tell me which one is strong amongst these? Which one is strong amongst these? Can you see cyano group here? Cyano group here. Can you see cyano group here? Which is a strong ligand. Now, so strong ligand use panna crystal field stabilization energy எப்படி இருக்கும்? It is going to be maximum. Clear? புரிஞ்சுச்சா? இதுல ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? If you have any doubts, you can ask me. Fine. So always remember, whichever ligand has their spectrochemical series to be on a higher range, they all have crystal field stabilization higher energy to be the highest. Okay, splitting happens, so energy is to be the highest. Got it? Okay, so we'll move on with the third question from coordination compound, and that is this. So we have two molecules, my dear. We have two molecules. Can you please tell me what kind of isomerism we have here? இங்க நம்மள்ட்ட ரெண்டு molecule இருக்கு. இதோட isomerism என்னன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? Yes, போன class I know it was a bit fast, so I'm trying to make sure that we are going slowly and steadily. சரியா? Yes. Okay, this is a very easy one. கரெக்டா? இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு question. இதுல நல்லா பாருங்க, உங்களோட லிகாண்டையும் கவுண்டர் அயானையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? We are interchanging the ligand and counter ion. Here, once we interchange, the product is said to be this. So, if you interchange the ligand with your counter ion, if you are going to interchange your ligand with your counter ion, then probably that is going to be what? Ionization isomerism. Got it? Got it? Linkage isomerism occurs when you have ambidentate ligand. Coordination isomerism occurs when your anion and cation both are said to be complexes. Geometrical isomerism occurs when there is a double bond in the structure, or you have a tetra or octa structures in the structure. Okay, va? Clear? Yes? Okay. Next, the hybridization and shape of this molecule is. This is a very easy question. Try it out and let me know the answer. Try it out and let me know the answer. What could be the, hybridization and shape of this molecule? See, here you have nickel 2 plus. Correct? Here you have nickel 2 plus. In nickel 2 plus, what is the outermost shells configuration? The outermost configuration, if you could write it with use of your Aufbau's rule, you will get it to be 3D8. Correct? உங்களுக்கு 3D8 அப்படிங்கிற configuration இங்க கிடைக்கும். Right? So, here, cyano group is a strong field ligand. Cyano group is a strong field ligand. எங்க இருந்து படிச்சோம்? I bought, sent, snacks, sweets, அதெல்லாம் படிச்சோம்ல. அந்த ஆர்டர்ல இருந்து we know cyano group is a strong field ligand. Strong field ligand pairing நடக்குமா? Strong field ligand pairing நடக்குமா? அப்போ electrons எல்லாம் இப்படி pair ஆக ஆரம்பிச்சிரும். So the electrons in this d orbital will be completely paired. Correcta? Correcta? Yes? Now, try to find what could be the structure of this molecule. Obviously, you know the coordination number is 4. If it is 4, you have two options. One is tetrahedral and the other is square planar. If you have a strong ligand, it is going to be, if you have a strong ligand, it is going to be square planar. If you have a weak ligand, it is going to be tetrahedral. Now here you have a strong ligand. So what could be the answer? What could be the answer? It is obviously option B, DsP2 square planar. DsP2 square
planar. Are you guys clear with it? See, can you understand? உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? போன class I bought very easy questions. Easy question கொடுத்தேன். But in this class I am giving you some challenging questions. Okay? In this way I will ensure that you are going on a difficult phase as well. But yet, even if that question comes, you will be like நம்ம MSD மாதிரி தான் தலதோனை மாதிரி. You will put sixer on those questions as well. Okay? Got it? Fine. So, always remember, the geometrical structure will be taken by a weak ligand, whereas the shape structure will be the other version of it, that will be taken by the strong ligand. Got it? இது புரிஞ்சுச்சா? Perfect. Perfect. Yes. இப்போ அடுத்ததா, here we go with an assertion and reason. Here we go with an assertion and reason. இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? They have given you a molecule and have said that it is optically active. And the reason it has super non-imposable mirror image due to chelate rings formed by EN. Is it so? Hi Muthukani. Is it so, Dakana? Is it so? Is it so? Can you please tell me? Yes, of course, this molecule is said to be an optically active molecule. Correct தானே? Correct தானே? Optical active compound எங்கிருந்து உருவாகும்? Non-superimposable mirror image நால உருவாகும். எப்போ non-superimposable mirror image நமக்கு கிடைக்கும்? Whenever we have chiral carbon structures. Correctா? இப்போ நம்மளோட ENல இந்த chiral carbon structure இருக்கா? Does our ligand have a chiral carbon structure? Obviously, it is a bidentate ligand which is formed by 5-member chelate rings, which means obviously the assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation of assertion. You get my point? You get my point? Yes? Very good, my dear. So here we go with another question. And for this question, I'm going to யாரு crown வாங்க போறான்னு பாப்போம். So யாரு first answer பண்றீங்கன்னு பாத்துறலாமா? Shall we? Okay, so let me know the answers in the comment section, and whoever says the answer first, I'm going to give them a big crown. Okay, so yes, பாத்தரலாம். nappa எனக்கேவா? Darshini, very good Darshini. Wow, super Dakana. Very good Darshini. Darshini gets a crown here. Super, correct answer பண்ணிட்டாங்க. So our Darshiniக்கு தான் இங்க crown. Very good Rakana. Very good. Yes, perfect. So Darshini சொன்ன மாதிரி option B is the correct answer. Option B is the absolute right answer. Mass Rakana, mass. Very good. Right. இப்போ அடுத்த question. இது எப்படி வந்துச்சுங்கறத நான் சொல்றேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா FeCN6 3-. கரெக்ட்டா? இங்க number of unpaired electron கேட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Cyano group is a strong field ligand. கரெக்ட்டா? அது ஒரு strong field ligand. Strong field ligand இருந்துச்சுன்னா low spin இருக்கும் and electrons எல்லாம் என்ன பண்ணும்? pair ஆக ஆரம்பிக்கும். கரெக்ட்டா? அப்படி pair ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா இதுட்ட ஏதாச்சும் unpaired electrons இருக்குமா? வாய்ப்பே இல்ல. So obviously one is the, நாலுமே it will mix and ஒண்ணு மட்டும் unpaired நிக்கும். அப்ப அந்த ஒண்ணு தான் நமக்கான answer. One is the right answer. Very good. Which of the following does not show geometrical isomerism? இதுக்கு யார் first answer பண்ண சொல்றாங்க? For sure Akshaya, for physics as well, for biology as well, we will be doing this kind of revision. சரியா? So சொல்லுங்க பாப்போம். Which of the following does not show geometrical isomerism? Who's going to answer first? Kumar Nirmala. Dekana, let me know your full name, Dakana. Kumar Nirmala, the original name in Kumar
நிர்மலா, உங்க ஒரிஜினல் பேர் என்ன? ரம்யா. ஓகேடா கண்ணா. Ramya has said it is option C, and so very good Ramya. In the question kana correct answer enna? It is obviously option C. Yeah, option C. Yeah, which of the following does not show geometrical isomerism? Geometrical isomerism காமிக்கணும்னா obviously நமக்கு tetra or octa structures வேணும். கரெக்டா? tetra or octa structures இங்க உருவாக முடியும், இங்க உருவாக முடியும், இங்க கூட உருவாக முடியும். பட் மூணே மூணு ஈயன வச்சிருக்கிற இங்க உருவாகாது. So அதனால option C is the right answer. Okay, அடுத்ததா effective atomic number of nickel in this molecule is effective atomic number என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான effective atomic number எப்படிடா கண்டுபிடிக்கிறது? Very easy. All you have to do is அந்த மெட்டலோட atomic number minus அது என்ன oxidation stateல இருக்கு, அதோட oxidation state. இது பண்ணீங்கன்னா effective atomic number வந்துரும். சோ இங்க நிக்கல் கொடுத்திருக்காங்களா? கரெக்டா? அப்போ உங்கள்ட்ட நிக்கல் இதுல இன்னொன்னு இருக்கு plus 2 into number of ligands மறந்துட்டோமே, plus 2 into number of ligands. சரியா? சோ இப்போ இங்க உங்களோட நிக்கலோட atomic number என்னடா? நிக்கலோட atomic number is 28. oxidation state இங்க 0 தான். plus 2 into ஏன் 0 சொல்றேன், நான் வெளியில counter ion இல்ல, அப்ப obviously 0. number of ligands இங்க 4. கரெக்டா? அப்ப 28 minus 2 4s are 8. இத minus பண்ணீங்கன்னா you will get 20 as the right answer. So என்னடா இது 20 plus okay. Sorry Rakana, I did minus, here it is plus. சரியா? அப்படி பாத்தீங்கன்னா 28 plus 8 எவ்வளவு வரும்? Obviously it will give you 36. So option C is the right answer. மாத்தி போட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. Okay, are you guys clear? Description and pin comment la irukum kana, you can check it from there. Fine. அடுத்ததா shape of XeOF4. Very good question. Try it out rakana. So XeOF4 க்கு நீங்க ஸ்ட்ரக்சரை சொல்லணும். இதுக்கு நான் வெஸ்பா தியரி எடுத்துக்கலாமா? கரெக்டா? வெஸ்பா தியரி எடுத்துக்கலாமா? Yes. So used to சொல்லுங்க, what could be the shape? Used to சொல்லுங்க, what could be the shape னு? A, for sure. Very good. Option A is the right answer. காரணம் என்னன்னா டெக்கனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் லோன் பேர் ஆஃப் xenon வெஸ்பார் வச்சு கவுண்ட் பண்ணுங்க. இல்லைனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் xenon is 8. இப்போ அங்க எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்கு? ஒரு டபுள் பாண்டட் ஆக்சிஜன், 4 ஃப்ளூரின் பாண்ட், டோட்டலா 5 பாண்ட் இருக்கு. கரெக்டா? ஒரு டபுள் பாண்ட்ல 2 எலக்ட்ரான், 4 ஃப்ளூரின் பாண்ட்ல சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ், அப்ப டோட்டலா 6 எலக்ட்ரானை யூஸ் பண்ணியாச்சு. அப்ப மிச்சம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 2 எலக்ட்ரான். அப்பதான் அத ஒரு லோன் பேர் எடுத்துக்கலாமா? கரெக்டா? Now I have to find the steric number value. Steric number கான ஃபார்முலா என்ன? bond pair plus lone pair. இத ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றேன், the number is 6. 6 ஆ இருந்தா octahedral electron geometry வரும். பட் இங்க geometry கேட்டிருக்காங்களா? No, they have asked for shape. They have not asked for geometry, they have asked for shape. Appo if you know 5 bonds, 1 lone pair, then it is going to be what? It is going to be square pyramidal. இது உங்களுக்கு அந்த டேபிள் காலம்ல நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங்லயும் படிச்சிருப்போம், coordination compoundsலயும் படிச்சிருப்போம். Clear? Are you guys clear with it? Yes? Are you getting confidence, Radhe? Whenever I solve these questions, are you getting confidence? That is all I want from you. Right?
Here, according to molecular orbital theory, which species has the highest bond order? இங்க எந்த ஸ்பீஷிஸ்க்கு அதிகப்படியான bond order இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. It is very easy, Rakana. Can you please tell me what are the number of electrons which are here? O2 சொன்னா அது 16, O2 plus சொன்னா அது 15, இதுவே O2 minus சொன்னா அது 17, O2 2 minus சொன்னா அது 18. கரெக்டா? கரெக்டா? இங்க யாருக்கு bond order அதிகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. What you should do? You should do the table column which I have taught you in the class. அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. All you have to do in order to find the bond order is அந்த just bonding antibonding bonding antibonding சும்மா மைண்ட்லயே போட்டு பாருங்க. இங்க வந்து it will be 10 minus 6 divided by 2 which means it is 4 by 2 which is 2. இங்க bond order 2. இங்க அதே கான்செப்ட்ல நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா you will get how much? You will get 10 minus 5 divided by 2. 5 by 2 na you will get 2.5. கரெக்டா? அடுத்ததா 17 க்கு போனீங்கன்னா என்னடா கணக்கு கிடைக்கும்? You will get 10 minus 7 by 2. 10 minus 7, it is 3. 3 by 2 is what? 3 by 2 is what? Approximately 1 by 5. 1.5. அடுத்ததா 18 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 10 minus 8 by 2, which is 2 by 2, which is 1. இப்போ யாருக்கு bond order அதிகமா இருக்கு? It is obviously option B, O2 plus. Very good, very good. எல்லாரும் சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. Okay, very good, Rakana. Always remember this. Whenever you remove an electron from the antibonding la da mostly remove பண்ணுவோம். So remove பண்ணோம்னா bond order increase ஆகும். இதுவே electron antibonding la add பண்ணீங்கன்னா bond order decrease ஆகும். அவ்வளவுதான். antibonding la add பண்றீங்களா remove பண்றீங்களான்னு பார்த்தா answer கிடைச்சிரும். But for explaining I took so much of time. Okay, here which molecule has a bent shape and it is said to be polar? So the shape should be bent and it is polar. Can you guys please let me know? Try பண்ணி பாருங்களேன். இது ரொம்ப ஈஸி. CO2 நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். It is O இப்படி வந்துச்சுன்னா it is linear. கரெக்டா? அப்ப அது வராது. அடுத்ததா H2O எடுத்து பாருங்களேன். H2O பொறுத்தவரை ஆக்சிஜன், இங்க ஹைட்ரஜன், இங்க ஹைட்ரஜன். இதுக்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்ட் ஷேப் வரும் தான். கரெக்டா? ரெண்டு லோன் பேர் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால பென்ட் ஷேப் வரும் தான். பட் is it polar? Is it polar? Yes, yes. Here dipoles will not cancel. இங்க நெகட்டிவ், இங்க பாசிட்டிவ், இங்க பாசிட்டிவ். அதனால it is polar. Dipole cancel ஆகல. கரெக்டா? இது கேன்சல் ஆனாலும் இது கேன்சல் ஆகுது. which means it is polar. கரெக்டா? அடுத்ததா BCl2 உங்களுக்கே தெரியும், இது லீனியர். CS2 உங்களுக்கே தெரியும், இதுவும் லீனியர். So obviously option B is the right answer. புரிஞ்சுச்சுங்களா? Yes, very good, very good. Shashi Kuti, please be back as soon as possible. அடுத்ததா the number of sigma. Okay, இங்க யாருக்கோ crown கிடைக்க போகுது. So who's going to answer me first for this question? Whoever answers me first is going to get a crown here. யார் இங்க first answer பண்றீங்களோ you are going to get a crown here. Okay, so once again நம்ம ரம்யா ஃபர்ஸ்டா சொல்லிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? ரம்யா was the first to answer. Yes, yes, followed by Shash. But I think there is a lot of confusion here. I think there is a lot of confusion. Actually, correctா சொன்னது நம்ம ஷாஷ் தான். So அதனால நம்ம ஷாஷுக்கு ஒரு crown கொடுத்துடலாமா? Yes, Shash deserves a crown. Very good, Shash. Wonderful, wonderful, Dakana. Mas. Yes, perfect. It is allowed, Kripakaran, but I would like to go with light colors. Light colors are the best. Trust me. அங்க போனாதான் உங்களுக்கு தெரியும். So option C is the right answer. How is it possible? You guys know that they have asked for the total number of
sigma and pi bonds, they have not mentioned it is only between carbons, right? So if you see here, you have 2, 2, 4 plus inga oru sigma, so it is 2, a total of 6 sigma bonds. Along with that, you have 1, 2, 2 pi bonds. So the correct answer is obviously option C. Option C is the right answer. Next. Oh, which has the smallest bond angle? Which of the following has the smallest bond angle? Can you guys please let me know? Can you guys please let me know? You just have to find the shape or geometry. You have to find the shape IB, and based on that you can find the answer. Who has the smallest bond angle? Patalama? Shall I say? If you take H2O, in case of H2O, it has 2 lone pairs, correct? It has 2 lone pair, which means it is 104.5 degree, correct? Even though it is bent, since it has 2 lone pair, the 104.5 degree. இதுவே NH3 க்கு வந்து பாருங்க, NH3 ல it has 1 lone pair, same structure. அப்போ இது 107 degree Celsius, 7 degree angle ல இருக்கும். சரியா? Then if you go with NF3 and PH3, இங்க தான் டவுட்டே வரும். NF3 பொறுத்தவரை fluorine will pull the electron away, correct? இதனால என்ன ஆகும்? lone pair bone pair repulsion குறையும். அதனால இங்க angle will be 102.35, but நீங்க எக்ஸாக்ட்டா போட வேணாம், approximate போட்டீங்கன்னா 102.5 வரும். But pH பொறுத்தவரை pH3 ல you guys know the angle is 93.5 degree. correct? ஏன்? Because இங்க p orbital தான் அதிகப்படியா யூஸ் பண்றாங்க, da அவ்வளவா யூஸ் பண்ணல. அதனால தான் we say the one which has the smallest bond angle is option C, pH3. See, even if you don't know the concept, just on the p orbital, d orbital, lone pair number, idu vache sollidalam. So please keep this in mind, Rakana. This is very, very important. Okay, here we go with the next question. The type of bond present in dry ice between molecules is. What type of bond do you have in dry ice? Can you please let me know? This is a super easy question. And let me see who is going to get the crown here. Okay. I can see A, B, C. Nada, mix பண்ணி answer பண்றீங்க. Seriously. Mix பண்ணி answer பண்றீங்க. But I would say Hasini has the right answer. ஏன்னா இங்க என்ன சொல்லியிருக்கான்? The keyword is between the molecules. It is not throughout the molecule. It is between the molecules. அப்போ இங்க என்கிட்ட ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, இங்க என்கிட்ட ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குனா, ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குனா, between these two molecules what will be the force? It will obviously not be a bond, correct? Also it will not be hydrogen bonding. Why? There is no hydrogen. Obviously what kind of force will you have? You will be having London dispersion force. They nalla gavani, keyword gavani. This is where you guys make mistake, and that is why I gave you this question. Okay, Hasini got the point right. So Hasini, you own the crown, my dear. You own the crown. Very good, very good. இதுதான் பாயிண்டே. Between the molecules னு கேட்டாங்கன்னா அங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கா, லண்டன் டிஸ்பர்ஷன் இருக்கா, van der Waals இருக்கான்னு பார்த்தா போதும். Here it is van der Waals. சரியா? ஏன்னா ஹைட்ரஜன் இல்ல, obviously கடைசியில அவன் தான் வந்தாகணும். அதனால you get my point? Do you guys get my point? Yes. Very good, Hasini. Good finding, Dakana. This is really good. Next. Other question. For a spontaneous process at constant temperature and pressure,
which is always true. At constant temperature and pressure, which is always true for a spontaneous process. I've given you a tabular column. Do you guys remember that? Yes, delta H, delta S, delta G. I have given you a tabular column which has 4. No. In our case, it has 6 values. Do you guys remember? If you know it, you could answer it. If you know it, you could answer it. See, ஒரு spontaneous system பொறுத்தவரை delta G should be less than 0. Correct? A system is spontaneous when? Please note it down. A system is spontaneous அங்க reaction தன்னை போல நடக்கும் when delta G is less than 0. It is said to be non-spontaneous when delta G is greater than 0. And if the system is in equilibrium, then obviously delta G is equal to 0. You guys get the point? You guys get the point? As simple as that, you have to remember it, Rakana. As simple as that, you have to remember it. Clear? Purijicha? Okay. Yippo. Here, who is going to answer me? Who is going to wear a crown? Comment la paakalama. And ரொம்ப முக்கியமா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்க நல்ல உள்ளங்கள், if you have not subscribed and still you are watching it regularly, please subscribe so that you will never miss any other classes. Okay, I really want every one of you to be there in each and every class. So miss பண்ணாதீங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். B for sure. I think Akshaya answered first. Correct? Akshaya the first answer panapti. So very good Akshaya. So how did you find this value? It is very easy. Kp is equal to Kc RT del Ng. You have to find del Ng. What is mean by del Ng? Ng, number of gaseous molecule. Del Ng, number of gaseous molecules of product minus reactant. Here product, it is said to be 2. Minus reactant, it is 3 plus 1, 4. So obviously the value is minus 2. If you substitute it here, option B is going to be the right answer. And so, yes, Akshaya, you have won a crown, my dear. Very good. You are so, quick with the answer. It is perfect. Very good, Rakana. Yes. Okay. Siri, அடுத்த question க்கு போகலாமா? Which process? ஒரே நிமிஷம்டா. இது ஏதோ கம்பெனி கால்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே வாங்க போவோம். Next question, which process has delta S negative? Oh my god, what does mean by delta S? நமக்கு தெரியும். It is degree of randomness. அது யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? சாலிடுக்கு கம்மி, லிக்விடுக்கு அதை விட கொஞ்சம் அதிகம், கேஸுக்கு ரொம்ப அதிகம். Correct? So substitute it here and let me know the answer. இதெல்லாம் salt matter. Suppose what is salt matter? Let me know the answer quick right away in the comment section. BC. Try it, Rakana. Try it. ரொம்ப ஈஸி. அசால்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். யோசிச்சு பாருங்க, இங்க எங்க டெல்டா எஸ் நெகட்டிவ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன்னு dissociation of NaCl in water. NaCl is a solid. அத தண்ணியில கரைச்சிங்கன்னா அதுவும் லிக்விடா மாறும். லிக்விடா மாறுதுன்னா there is an increase in S value. அடுத்ததா இங்க sublimation of dry ice, அதாவது ஒரு solid கேஸா மாறுதுன்னு அர்த்தம். சாலிட் கேஸா மாறுதுன்னா obviously delta S increases. அடுத்ததா இங்க வாங்களேன், இங்க சாலிட் வந்து சாலிடாவும் கேஸாவும் மாறுது. இங்க சாலிட் கேஸா மாறுறதுனால delta S will increase. பட் இங்க பாருங்க, ரெண்டு ஃப்ரீ எலிமெண்ட்
ஒரு மாலிகுலா மாறுது. இங்கதான் பசங்க கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ரெண்டு ஃப்ரீ எலிமெண்ட் ஒரு மாலிகுலா மாறுது. கரெக்டா? அப்போ ஒரு ஃப்ரீ எலிமெண்ட் மாலிகுலா மாறுதுன்னா even though if it is in gas, அங்க டெல்டா எஸ் குறையுமா? எஸ். இவ்வளவு நேரம் ஃப்ரீயா ஓடிட்டு இருந்த நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் பிடிச்சு நான் இப்ப பாண்ட போட்டு ஒரு மாலிகுலா சொல்றேன். அப்போ obviously what will happen? Delta S will decrease when free elements combine to form a molecule, when atoms combine to form a molecule, when two complex combines to form a bigger complex. Obviously delta S decreases, right? And so obviously option C is the right answer. Yathana obviously right. Option C is the right answer. Adha matter. Okay va? Next question. Standard enthalpy of formation of carbon dioxide is evlo. Okay, what is delta H for this reaction? In the reaction ku delta H enna? யோசிச்சு சொல்லுங்க. Oh, this is a very tough question. அப்பா பயங்கர tough அம்மா. But it is tricky. Let me tell you, this is not tough, but this question is tricky. So யாரு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண போறீங்க? I thought you guys will not answer. நீங்க ஆன்சர்லாம் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைச்சேன்ப்பா. But seriously, you guys are on a வேற level. Seriously, my dear. So, formation. What happens in formation? Carbon plus oxygen will give you carbon dioxide. So, if formation is minus 393, then decomposition is in the sign மாத்தி போடு. It is plus 393. But consider the stoichiometric values here. இங்க ஒரே ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஒரே ஒரு கார்பன், ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு. இங்க ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு, 2 carbons, 2 oxygens. Consider the stoichiometric value here. Once the quantity increases, the enthalpy of formation also increases, which means if the formula is doubled, then you are going to double the value, and that is how you get the option C. Okay, so option C is the right answer. Option C is the absolute correct answer, my dear. Clear? Yes. Next, let me tell you, this question is very easy. Okay, so whoever says this first is going to get a crown. On the count of, let me start with the countdown. Countdown சொல்ல நல்லா தான் இருக்கு. So 3, 2, 1. Here you go with the next question. Who's going to answer it first? I'm keeping 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑓 as a marker. அது கீழ யார் ஆன்சர் பண்ண சொல்றா? அக்ஷயா. Yes, அக்ஷயாக்கு அப்புறமா அனன்யா ஆப்ஷன் C சொல்லிருக்காங்க. What about others? Whoever says it first is going to get a crown. And my dear Ananya, you're absolutely right, Ragana. Vera level. You have cleared it in a wonderful way. And Ananya deserves a crown. She has rocked it, Kana. Within seconds, she answered it. Vera level, Ananya. Seriously, if you are going with the same speed now, like not just Ananya, every one of you, if you are doing the same speed in NEET now, NEET will be like and you will be like that get the king. Okay, so very good. It is absolutely option C, only at low temperature. Option C, only at low temperature when delta S and delta H is negative. Perfect. Here you go with the next question. Which thermodynamic quantity is a state function? Oh my god, this is super duper easy da. இத மட்டும் நீ ஆன்சர் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோ, வெளுத்து வாங்குவேன். I will literally you. So let me know the answer. ஐயோ, ரொம்ப easy. Let me know. Mass. Very level. It is absolutely option C, because you guys know. Now I should put this music. அந்த தேவர் மகன்ல ஒரு பாட்டு வரும்ல, டான் 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 டான். I should put that music for this question. Why? Because you guys know there is only 2 path functions. Array, you know that there is only 2 path function. Enna? One is heat and the other one is work. Right? So if they are giving
these two in option and asking for a state function, even a cutie baby will say that it is option C, right? So இதுக்கு அந்த பழைய மியூசிக் தேவர் மகன் மியூசிக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு பழைய BGM போட்டு விட்டுருவோம். Option C is the right answer, my dear. Perfect, perfect, perfect. Here you go with the next question. Be careful, be careful, be careful. And tada! The work done in an expansion of an ideal gas against zero external pressure. நான் பேசல. I'm not going to speak. You guys try it. Try பண்ணி பாருங்க. I'm not going to speak. Yes, yes, yes. நான் பேசவே இல்ல. நான் வாயே திறக்கல. What is the answer? அட யோசிச்சு பாரு. Free expansion. Free expansion. Expansion and the vacuum. இது ரெண்டுத்துக்குமே. Always remember. Whenever you get free expansion under no pressure and expansion in or under vacuum, இது மூணு வந்தாலும் whenever you get these three keywords in your question, okay, just close your eyes and click on to option work done. That's it. As simple as that. Work done க்கு 0 னு போட்ற வேண்டியதான். கண்ண மூடிட்டு work done 0. Work done 0. அப்பாலி போ சாத்தானேன்னு சொல்ற மாதிரி work done 0 னு சொல்லிட்டு போயிட வேண்டியதான். Okay? Are you guys clear? And I'm so proud that you guys are answering these questions in the next level, Ragana. This is how you have to answer. This is what the speed I literally want from you guys. Next question. For an ideal gas, which of the following is true? For an ideal gas, which of the following is true? Which of the following is true, Ragana? Which of the following is true? B. Shara. Yes, very good. For an ideal gas, this entire term will become 0. Very good. Next. Now it's time for crown. So every one of you, please ensure that you are paying attention. Sariya, I'm keeping Ananya's message as அதுக்குள்ள ஏழுமலை ஆன்சர் பண்ணிட்டாரு. Okay, I'm keeping ஏழுமலை's. அடடடடடடே வெயிட்ப்பா வெயிட். மானசாவோட மெசேஜ I'm going to keep it as a marker. Okay? So here you go. The question for the crown. For an endothermic reaction, A plus B gives C, 2C. The increased yield of C is when? மனோகரன் D சொல்லியிருக்காரு. அஃப்ரா D. ரம்யா B. அக்ஷயா C. டிகனா யோசிச்சு பாருங்க. எண்டோதெர்மிக்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப எண்டோதெர்மிக்ல என்ன ஆகும்? Reactant. அடடடடே. That is why I did not get answer. Reactant will become product by gaining some energies. Correct? Heat absorb பண்ணிட்டு it will absorb heat and give me the product. Which means in an endothermic reaction, if I have to increase the yield of C, what should I do? Yes, யாரு correct answer பண்ணிருக்கான்னு பார்க்கலாமா? Very good. So, நமக்கு ஒரு புது crown bearer வந்திருக்காங்க. We have a new queen in the town, and that's our Varshana, very good, Rakana. Mass. This is that kind of a question where you get, confused. Seriya, ningala konja confuse agara area idudha. So, obviously, the correct answer for this question is increase in temperature. Endothermic, you need energy, right? If you give the energy, it will give you a lot of product. And that is how option C is the right answer. Very good, Rakana. Next question. This same question I have given you yesterday. Try pani paranga and let me know the answer. The same question I have given you yesterday. The same type of question. Ayyo. Not the same question, but the same type of question I have given you yesterday. Let me know the answer.
இல்ல same question தான் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, I'll do some changes in this question. Anna, you just try. So what should you do? You should convert it into 10 to the power. ஒரு தடவை, ரெண்டு தடவை, மூணு தடவை. 1, 1, 1. So totally, it is going to be 10 to the power minus 3. Now find pH. In order to find pH, what is the formula? In order to find pH, the formula is minus log of concentration of H plus. Correcta? Appo, you just substitute the value here. You will get minus log of 10 to the power minus 3. In the minus 3 முன்னாடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா you will get minus of minus plus log 10. Log of 10 என்ன? Log of 10 is 1. Obviously the answer is 3. Correcta? Very good Rakana. Marks காட்டுறீங்க. Darshini, Tamilaraசி. Wait a minute. Shyam எங்க? Haripriya எங்க? I'm not able to see Shyam, Haripriya, Ovya, Vishali, இருக்கீங்களா? Vishali, where are you? Yes, நம்ம அனு எங்க? நம்ம அனு. I cannot see our regular students here. And okay, Vishali இருக்காங்க. சொல்லுங்க Uma, what did you ask? Takana? Yes. So, inga at equilibrium, you are converting into 4 into 2 NO2. There, you are adding inert gas at constant volume. What will happen? Inert gas நான் constant volume constant வச்சுட்டு add பண்றேன். அப்போ என்ன நடக்கும்? Okay, thank you Anu. ஆமா, ஹரிப்ரியாவை காணோம், ஷியாமையும் காணோம். நம்மளோட சாதனாவை காணோம்டா. ஆஹா, I am missing a lot of students here. எனக்கு பிரேக்ல கூப்பிட்டுட்டு வரேன் எல்லாத்தையும். Fine. Okay. இப்போ what is the right answer? யோசிச்சு பாரு. At equilibrium, even if you add inert gas is like a dummy piece. Yes, he has no effect on anything. Obviously, he is like our Kaipulla. When Kaipulla enters the villain's house, right? So obviously, it has no effect on the equilibrium. It is not going to affect the equilibrium. Right? Yes. So next question. The solubility product of AgCl is 1.8 into 10 to the power minus 10. Its molar solubility in pure water is என்ன? Its molar solubility in pure water is என்ன? Pure water, that is your keyword, that is your covert. So please let me know the answer. Break விடலாம். டேய் ஒரு 50 क्वेश्चन ஆச்சு முடிச்சிட்டு break விடலாம். சரியா? We'll finish this 50 questions and then we will give break. Or at least 170 question and then we will give break. சரியா? Mass Dakana. Verra level. So how did you find the answer? This is AgCl, bro. So AgCl can be converted into Ag plus Cl minus. What is the solubility product for this? It is going to be Ksp is equal to S into S, which is S square. Right? S square is my solubility. Very good. So if Ksp is S square, then what is S? Then S is going to be root of Ksp. Ippa va talaiva. What is the Ksp value of AgCl? It is 1.8 into 10 to the power minus 10. Ada root edutha evlo kedikkum kana? It will be approximately 1.34 into 10 to the power minus 5. Correcta? இத நீங்க சால்வ் பண்ணலனா கூட கண்டுபிடிச்சலாம். 1.8 ஓட ஸ்கொயர் ரூட் 1.8 இருக்காது. அப்போ obviously இந்த ஆப்ஷன்ல 1.34 இதோ தான் வரணும். 10 to the power minus 10 ஓட ஸ்கொயர் ரூட் 10 to the power minus 5. அப்ப 10 to the power minus 5 வர ஒரே ஒரு இனம், ஒரே ஒரு ஜீவன் இங்க தான் இருக்கு. So obviously option B is the right answer. You get the point? Yes. Next question. This is very, very important. And this question, whoever says answer to this question will get a crown.
Okay, so are you guys ready for the crown bearing moment? Here you go on the count of 3, 2, 1. Dun, dun, dun. Which of the following is a buffer solution? இதுல எது buffer solution? Buffer. இந்த படத்துல there is one song na துரோகம் 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 அதே மாதிரி buffer let me know who is buffer. என்ன குரங்கு வேலையெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. B. Absolutely. Are you sure? Are you comfortable? Yes. We know that an acid with its respective salt or a base with its respective salt will act as a buffer solution, and so option B is the right answer. Perfect, my dear. Ayyo, crown. 1 minute. Who said the answer first? Maranditten. 1 minute ra. Ayyo, sikiteno. Dekana, I'm not able to find who gave the answer. So I'm giving a crown to all those 68 future doctors who are there in this life. Okay, to all of our 68, 70, I think 70. Now it's 75. It shows. So whoever are here, to all of my future doctors, future doctor la illa innu oru masathula neengalam doctors seriya. So to my doctors I'm going to bear a crown. Okay, yes, perfect, very good Rakana. Yes. இப்போ அடுத்த question போலாம். The degree of dissociation of weak acid HA at concentration C is alpha. Correct K expression என்ன? சொல்லுங்க. It is actually not K, it is K alpha, but still we all know dissociation factor K alpha is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. Correct? அப்ப correct formulaங்கிறது இது. But நம்ம calculation ல என்ன formula use பண்ணுவோம்? We'll just use C alpha square. சரியா? In calculation we will just use C alpha square. But actually it is C alpha square divided by 1 minus alpha. You get the point? Very good. Darshini, Tamilaraசி, JJJJJF, super agana, mass. Fine. இப்போ which of the following statement about Le Chatelier's principle is incorrect? First, increase in pressure shifts equilibrium towards fewer mole of gas. Catalyst increases the value of equilibrium constant. Increase in temperature shifts the endothermic equilibrium to right. Decrease in concentration product shifts the equilibrium to the right. சொல்ல முடியுமா? Super duper easy, ma'am. Super duper easy, ma'am. What is it? Which one is incorrect? Ma'am. Uma. Hi, Uma. Welcome on board. So, obviously, இங்க யோசிச்சு பாருங்க, catalyst only speeds up the reaction. Catalyst ஓட வேலையே it will only speed up the reaction. அவனோட இன்னொரு வேலை என்ன? It will only alter topper. TAPRR. Correcta? Yes, which means threshold energy, activation energy, path of a reaction, rate of a reaction, rate constant. Correcta? Rate constant தான் மாத்துமே ஒழிய it is not going to affect equilibrium constant. அதனால which one is incorrect? இதோ வந்துட்டால. Option B is the incorrect statement. You get the concept? Yes, you get the concept, na? Perfect. Next question. At 25 degrees Celsius, K alpha of acetic acid is இவ்வளோ. அதோட pKa value எவ்வளோ? K alpha it is இவ்வளோ. அதோட pKa value எவ்வளோ? Ka இவ்வளோ, pKa எவ்வளோ? ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப ஈஸி.
யானியான்றாங்கடா கொஸ்டின் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்படியா கேட்பாங்க என்டிஏ இதெல்லாம் நீதி நான் எங்க ஏபிஎம்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் when I was teaching them for APMT and all now I said now I have nearly இந்த மாசத்தோட சேர்த்து 11 years and 21 months of experience 21 months of experience எனக்கு இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கு so when I was teaching initially for the APMT ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் மாங்கன்னு இந்த அந்த சைலன்சர் இருப்பாரு தெரியுமா in 3 days movie just like him they used to learn அப்போலாம் எவ்வளோ டஃபா ஈக்குலிபிரியத்துல இருந்து கொஸ்டின் வரும் தெரியுமா now you guys are very lucky that the questions are easy comparatively easy அதுக்குன்னு சூப்பர் ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் comparatively easy okay so what is the answer it is minus log of this value which is 1.8 into 10 to the power minus 5 so it is AB format you can write it as A plus B correct appo idukku enna value varum it is minus log of 1.8 minus 2 kum carry forward agula so minus log of 10 to the power minus 5 correct so far is it clear yes now this log 10 to the power minus 5 looks like log A power B log A power B can I write it as B log A yes can I write it as B log A so it will become 5 log 10 minus will become plus correct log 10 is none other than is equal to 1 appo it is just plus 5 correct appo na indha equation eppadi eludikkalama it is equal to minus log idha na inga eludren minus log 1.8 plus 5 correct see I'm telling you you don't have to do step calculations சரியா step mark la anga kedaikka poradilla so what you can do gada answer பண்ண பாருங்க if I am here நான் first step என்ன ஸ்டெப்பா எழுதிருப்பேன் தெரியுமா my first step whenever I see log with 10 to the power my first step would have been minus log of 1.8 plus 5 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு okay கதம் this will be my first step you should also have that speed okay you should also have that speed இப்போ log of 1.8 எவ்வளோடா கண்ணா நான் log of 1.8 approximate பண்ணட்டுமா I can take 1.8 as log of 2 now I know the value of log of 2 right log of 2 is 0.301 so if I minus 0.301 with 5 I'll get somewhere around 4.7 kind of a value correct 4.7 kind of a value so obviously my answer is going to be இவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஸ்டெப்ல இருந்தே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் you know this is going to be 0 point something அப்ப 5 ல 0 point something மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா 4 point something வரும் அவ்வளவுதான் எழுத கூட வேணாம் you will get the answer as simple as that you will finish this question in just 20 seconds if you follow my way got it yes டேக்கனா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வைங்க சரிங்களா அப்பதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் this we have done sorry decreasing stability of carbocation you have 4 options and let me know the stability of carbocation here idu na actually just today I taught this in Nambike batch so I hope you guys remember it yes what is the order dakana B sure correct see what is something which is different here நிக்கனா யோசிச்சு பாருங்க C6H5 நம்மளோட benzylic structure வந்தா அவனுக்கு தான் with resonance he will have maximum stability அப்ப first யார் வர போறா 3 அதுக்கு அப்புறமா யார் வருவா look into the options second வர போறது யாரு option 2 காரணம் என்ன why option 2 டாக்கனா because it is an allylic structure correct அதுக்கு அப்புறமா யார் வருவா 4 1
4 வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லடாங்கனா because this is a methyl structure, correct? So அதனால 1 finally 4. Okay, so always remember the order which I have taught you, even in GOC doctor's batch or in our number K crash course. Fine. What did I say? Whenever you are finding the stability of carbocation, first point is to identify who the carbocation is. In this case, you can easily identify that yes, this and this is the carbocation, but sometimes you have to remove a molecule from that in order to understand. So once you get it, see the resonance. In a resonance structure, always benzylic structure has maximum stability, followed by allelic, finally non-resonating structures. What is the third point? Once resonance is done, go with hyperconjugation. What do you know with hyperconjugation? 3-degree structure is more stable than 2, than 1, than our methyl carbocation. Correct? Then what will you do next? Once hyperconjugation is not working, you will go with inductive effect. You will go with inductive effect. Always remember, minus I will increase the stability and plus I will decrease the stability. Okay, you don't have to take plus I because obviously carbon irukum. Carbon vechchi ivan stable illennu solladinga. Minus I mattum consider panna podum. Once you finish inductive, you will go with aromatics and cyclic being stable. Aduvum illena finally hybridization, double bond is always stable than triple bond. Clear? You get my point? Yes? Yes? Okay. Very good. So that is how you come to the conclusion that option C is the right. Ayyo. Sorry. Option A is the right answer. Or avesatla solta option A is the right answer. Okay, fine. Yes. Next, which does not undergo Cannizzaro reaction? Can you please tell me which does not undergo Cannizzaro reaction here? Which does not undergo Cannizzaro reaction here? Aha, Darshini gada gudu answer pantangappa. What about others? See, you guys know aldol condensation பொறுத்தவரை always remember this. In case of an aldol condensation, you need an alpha hydrogen. Correct? But if you take நம்ம நல்ல பொட்டி போட்டு சொல்லணும். Okay? Wait a minute. I'll do one thing. I'll just give you the complete difference of aldol, Cannizzaro and cross aldol so that you could understand what these are. Fine. So what happens with aldol? Fine. So I've drawn a beautiful table here. Anyways, so what happens with aldol? What happens with aldol? 2 alpha hydrogen based aldol, aldehyde or ketone condensed to form 1 aldehyde or ketone which has a double bond in it. Correct? Either way, if you go with cross aldol, what happens with cross aldol? Here, the aldehyde and ketone which you take are same. Okay? Like propanol with propanol, propanone with propanone, butanol with butanol, that kind of same aldehyde or same ketone you should use. In case of cross aldol, even this needs alpha hydrogen, and in this case 2 different aldehyde or ketone reacts to form the 1 aldehyde or ketone. Even here you will have that double. Fine. Finally, if you go with Cannizzaro is like a communist. Okay, guys, how many of you have voted? Yaar first time Tamil Nadu vote பண்ணிருக்கா? யார் vote பண்ணிருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. Cannizzaro வந்து கம்யூனிஸ்ட் மாதிரிப்பா. நான் கம்யூனிஸ்ட்னு சொல்றது
இப்போ உள்ள கம்யூனிஸ்ட் இல்ல, நம்ம சேகுவாரா டைம்ல இருந்த கம்யூனிஸ்ட். அவரு தானே கம்யூனிஸ்ட பரப்புனாரு, சேகுவாராவா பிடிப்போம். அவர் என்ன சொன்னாரு, நம்ம ஒரு விஜய் சார் படத்துல கூட சொல்லியிருப்பாங்க, உங்க பசி தீர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இட்லி சாப்பிட்டா கூட அது மத்தவனோடது. அதே மாதிரி கேனிசாரோ என்ன சொன்னாரு, எனக்கு ஆல்பா ஹைட்ரஜன்னா வேணாம், there is no need of alpha hydrogen. If you don't have alpha hydrogen, these people will not allow you to be there. So come with me, I will take care of you. Okay, that's how Cannizzaro is. And what did Cannizzaro do? He will take the respective aldehyde or ketone, he will react and he will give you an alcoholic structure along with the carboxylic acidic group ulla structure. It is not carboxylic acid, it is carboxylic acid group ulla structure, COO ulla structure. You get my point? You get my point? Illa Vishali, எனக்கு எங்க, see, I had this thing, சரியா? I was having this thing literally, even day before yesterday, I was talking with my husband and my mom, and I was like, ma'am, every year I used to vote. So this year what happened? என்னால எப்படியும் போக முடியாது because NEET is near and I have promised you guys that you will get 140 in chemistry. Correcta? I have to work for that. So what I said to my parent and my husband, I will not go for vote. நான் ஓட்டு போட போறதில்ல. ஏன்? Because I had this reason. இது நீங்க எப்படி எடுத்துப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் என் மனசுக்குள்ள வந்த ரீசன் இதுதான். நான் இப்ப போய் ஓட்டு போட்டேன்னா என்னோட ஒரே ஒரு ஓட்டு மட்டும் தான் அங்க இருக்கும். I don't know with that one vote who is going to come, which leader is going to come, what he will do, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. Because சொன்னவங்க சொன்னதையும் செஞ்சதில்ல, சொன்னவங்க ஒரு சில பேர் செஞ்சுட்டும் போயிருக்காங்க. So we don't know how these people are until or unless they come into the Sakshi. But இதுவே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நான் இங்க இருந்தேன்னா obviously I know that they will get result. And நான் பெருசா யோசிச்சேன், ஓகே நம்ம பசங்களாம் டாக்டர் ஆயிட்டாங்க, டாக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், நம்மளோட சொசைட்டில டாக்டர்ஸ் கவுண்ட் அதிகமாகும், தமிழ்நாட்டுல டாக்டர்ஸ் கவுண்ட் அதிகமாகும், அப்புறம் என்ன ஆகும், அதனால we'll have a lot of changes in தமிழ்நாடு, தமிழ்நாட்டுல நிறைய விஷயம் நடக்கும். இப்படி I was literally saying this to everyone, and எல்லாரும் இவன் இப்படி யோசிக்கிறாங்கிற அளவுக்கு போயிட்டாங்க. So that was my mind voice. That is how I convinced myself. And I have not put vote this year. Okay va? But அதுதான் உண்மை, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் உண்மை. See, ஏன் ஒரு ஓட் அங்க போய் என்ன பண்ணுன்னு எனக்கு தெரியாது, ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்குமானும் எனக்கு தெரியாது. பட் அந்த ஓட்டு போடுற டைம் நான் இங்க யூஸ் பண்ணேன்னா என் பசங்க மார்க் வாங்குவாங்க. அவங்க மார்க்க வாங்கி டாக்டர் ஆனாங்கன்னா, once they become doctors, they will do the changes what has to be done for the society. That is what I strongly believe, and that is why I have not gone to put vote. இதுதான் உண்மை. Seriously, இந்த மாதிரி தான் நான் யோசிச்சேன். And this is how I was saying it strongly to myself. Okay, so பண்ணிடுவீங்களா? You guys will do it, right? Yes? Perfect, 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 Ragana. Thank you, my dear. வாங்க கான்செப்ட் குள்ள போலாம். சோ அந்த பேசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா obviously அசிட்டால்டிஹைட் ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அவன் கேனிசாரோக்குள்ள வர முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் electrophilic substitution in benzene is easiest with which group present onto the ring. எந்த இடத்துல பென்சீன்ல நான் இந்த 4 பேர்ல யார வச்சேன்னா அங்க electrophilic substitution ஈஸியா நடக்கும். Wonderful, wonderful, Dakana. That is all I need. நீங்க எஸ் மேம்னு சொன்னீங்கல்ல, அதுதான் எனக்கு வேணும். Wonderful, wonderful. Doubt in break I'll take care, Dakana. Now focus on the class. Okay, doubts தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. In break I'll take care. Electrophilic substitution in benzene is easier with which group present in the ring? Okay. Wonderful, Ananya.
Okay, Jodheshwar. If I break put Venkana, I'll ensure that I'm tackling whatever doubt you have. You can ask me. I'll ensure that I'll solve it. Seriya? Yes, very good, very good, very good. And யாராச்சு லைக் போடாம அட்டெண்டன்ஸ் போடாம இருக்கீங்கன்னா சீக்கிரமா அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு விடுங்க பாப்போம். They can always note இந்த ஒரு பாயிண்ட நோட் பண்ணிக்கோங்க. Electrophilic substitution is very very easy with which group? Electrophilic substitution is very very easy with which group? Electron donating group. Because இவனுக்கு electron வேணும். ஒரு electron donating group electron தருவா. அப்ப இங்க யாரு electron donating group இருக்காங்க? Which one amongst these is the electron donating group? Obviously நம்மளோட amine தான். So அதனால option C is the right answer. Option C is the correct answer. Very good. அடுத்ததா IUPAC name of CH3 CHOH CH2 CH3. Very easy question. Try பண்ணி எனக்கு answer சொல்லுங்க. So the molecule is CH3 CH OH CH2 CH. First, can we number the carbon? I'm starting from left. 1, 2, 3, 4. So I have numbered it this way. Then what else can I do? What else can I do? I know in second position I have OH. Correct? In second position I have OH. Also, all the 4 carbons are single bonded. If I have 4 carbon, then the root word is but. I have every 4 carbon here to be in single bond, so AN, but and. Then I have a functional group in the second carbon, which is OH. OH na alcohol. அதுவும் second position ல வந்திருக்கு. So அதனால 2 into OH க்கு all. OH க்கு all. That is how butanol or butane to all comes into place. Option B is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? Option B is the right answer தாங்கண்ணா. Very good, very good. அடுத்ததா, which is the most stable free radical? Which is the most stable free radical? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க பாப்போம். இல்ல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஸ்டேபிளான ஃப்ரீ ரேடிக்கல் எது? ஒன்ஸ் அகைன் சேம் கான்செப்ட். நம்ம கார்போகேட்டையான் பார்த்தோம்ல, அதே கான்செப்ட் இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. ஏன்னா கார்போகேட்டையான்லயும் இதற்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்ல. கார்போகேட்டையான்ல ரெசனன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பென்சைலிக் அண்ட் அல்லீலிக் ரொம்ப ஸ்டேபிள்னு சொன்னேன்னா, அதே மாதிரிதான் இங்க பென்சைலிக்கும் அல்லீலிக்கும் ரொம்ப ஸ்டேபிள். அதனால ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Allelic structure is the correct answer. So இதுதான் free radical கான stability order. First resonance stabilized தான் பாருங்க. அப்படி இல்லைனா go with tertiary, secondary, primary. Okay வா? Then go with hyperconjugation. I mean அதுதான் tertiary, secondary, primary. Then go with inductive. Then go with whatever we have seen for carbocation. புரிஞ்சுச்சா? Clear? Is it so far clear? சரி. இப்ப அடுத்ததான ஒரு சூப்பரான क्वेश्चन கேட்க போறேன். This is actually a statement based question. எல்லாரும் கவனமா எனக்கு பார்த்த ஆன்சரை தெளிவா சொல்லணும். So this is the question and let me know the answer. SN1 is favored by 3 degree substrate. SN2 give inversion of configuration. அத வால்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் சொல்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. So please let me know, is it correct? Hi Adarsh. Darshini. Okay டாகனா. Hi. ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க. Yes. சரி, ஏன் SN2 வந்து இன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க? You guys know that SN2 occurs in a single step. கரெக்டா? அப்போ என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா இனிஷியலா என்ன பண்ணும்? என்னோட நியூக்ளியோஃபைல் வந்து கார்போகேட்டையான் கூட அட்டாச் பண்ண பாக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் SN2 ரியாக்ஷன் அட்டாச் பண்ண பாக்கும்போது அது இந்த சைடு வந்து கனெக்ட் ஆகுமா? கரெக்டா? So it will attach here followed by carbon and then ligand. இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நியூக்ளியோஃபைல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்பதான் அது என்ன பண்ணும்? இந்த லீவிங் குரூப்ப ஒட்டச்ச எரிஞ்சு நீ போடா ராஸ்கல்னு வெளியில தள்ளிட்டு அவன் இடத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துருவான். கரெக்டா? அப்ப இந்த நியூக்ளியோஃபைல் என்ன பண்றான்? இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல he is going to do some அந்த
கோல முட்டி விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? Like this they will do na. Like that, nucleophile is going to bring a brigade between these two and இவன் நான் போறேன்னு சொல்லி அழுதுட்டு போயிடுறான். So that finally what you will get nucleophile along with carbon. So SN2 ல nucleophile நம்ம சொந்தக்காரங்க மாதிரி அப்படி யோசிச்சுக்கோ. சரியா? ஓகேவா? கிளியரா? Yes. Ma'am, question is incomplete. இல்லடா, that is just a name. ஓகேவா? இங்க வால்டன் அதுக்கப்புறம் இல்லன்னு தானே நினைக்கிறீங்க? It is Walden inversion அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. Actually SN2 is also called as Walden inversion, அப்புறம் umbrella inversion, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு. சரியா? அதுல ஒண்ணுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? கிளியரா? சோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. ஐயோ, third option-ஆ? What happened? Oh, third statement, I think I missed it. நான் டைப் பண்ண மறந்துட்டேன் கண்ணா. I'm so sorry. When I was typing it, நம்ம PPT create பண்ணும்போது டைப் பண்ணும்போது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். We will see what third statement is. சரியா? So the third statement, SN1 depends only on the substrate, not on nucleophiles. Correct? ஏன்னா இங்க nucleophile SN2 ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். But in case of SN1, first carbocation is formed, then nucleophile attacks. Which means even if the nucleophile is weak, it is fine, the reaction is going to occur. So substrate தான் அங்க முக்கியம். Correct? So obviously, sorry, SN1க்கு நான் சொன்னேன் substrate இல்லடா, compound ரா. It's not the substrate ரா. It is the compound. Okay, it is not substrate, it is the compound. Fine. Yes. Which reagent is used to distinguish between aldehyde and ketone? Aldehydeையும் ketoneையும் distinguish பண்றவங்க யாரு? We know it is either toluenes or fillings. அதனால here option B is the right answer. அடுத்த question. I think இதுக்குமே நான் டைப் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். எப்படியாச்சு? So this is nucleophilicity of carbonyl cation. சரிங்களா? The question was not typed in நினைக்கிறேன். கீழே வரும்போ erase ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது தெரியாம நான் பாட்டுக்கு போட்டிருப்பேன். So yes, please let me know the answers, Rakana. I am so sorry for that. I have written the question completely. Please let me know the answer for this question. See, the assertion, ketones react slower with nucleophiles than aldehydes. Correct. 2-alkyl group in ketone causes steric hindrance and +I effect, reducing electrophilicity of carbonyl cation. Absolutely right. This is absolutely right. Perfect assertion, perfect reason, and perfect explanation. So obviously option A is the right answer. Very good, my dear. Fine. இப்போ aldol condensation product of acetaldehyde on heating is this. I am not going to answer, you guys are going to answer. So please let me know the final answer of this molecule. Please let me know the final answer for this molecule. They kandipa I'll give a break once we finish at least some 60 questions. சரிங்களா? ஒரு 60 question ஆச்சு பார்த்துட்டு we'll give break. சரிங்களா? So what could be the product? இங்க acetaldehyde heat பண்றோம்னு சொல்லிட்டாங்க. Acetaldehyde has 2 carbons. If 2 acetaldehyde condense, then you are going to have 4 carbons. இங்க யாருக்கெல்லாம் 4 carbons இருக்கு? ஒன்னு, here you have 4 carbons, then here you have 4 carbons. But you know that when I was talking about aldol, I clearly told you guys one thing. ஞாபகம் இருக்கா? I just clearly told you guys one thing, that aldol ரெண்டு same aldehyde or ketone ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு aldehyde or ketone தரும். அதுல double bond கண்டிப்பா இருக்கும். Intermediateல தான் OH form ஆகும். But intermediateல இருக்கிற OH அதுக்கப்புறமா water-ஆ remove ஆகி போயிடும். சரிங்களா? So அதனால if you come to the question, yes, this one. பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா நம்மளோட
intermediate, the intermediate which is formed in between of this reaction. Anna, who is the right answer? Option B is the right answer. And so, option B, but2-ene-al is the right answer. You don't have to write the reaction, my dear. You do not have to write the reaction. All you have to do is, if there are 2 carbons here, put 4 carbons. And in between second and third carbon, you should have a double bond. Avladhan. As simple as that. As simple as that. சரியா இப்படிதான் நம்மளோட aldol condensationக்கான ப்ராடக்ட்டை நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணணும். You don't have to put the entire reaction and solve it. Clear? ஆமா தர்ஷினி, exactly கண்ணா. Which compound gives a positive iodoform test? இதுல யாரு positive iodoform test தருவான்னு கேட்டிருக்காங்க. So please let me know the answer அக்கனா. See, just few more questions. I can see initially there were around 70-80 students. Now we are just 47. But still, அந்த அத்தனை பேர் போயிருக்காங்கன்னா they were not having this capability to take these many questions. உங்களால இவ்வளவு questions எடுத்துக்க கூடிய தன்மை இருக்கு. So never ever give up. I want this 47 till the end of the session. சரியா? இதுக்கு மேல யாராச்சும் புதுசா வந்தா கூட பரவாயில்ல. பட் இருக்கிறவங்க யாரும் போகாதீங்க. போறதுனால உங்களுக்கு தான் நஷ்டம். ஏன்னா நீங்க போற நேரத்துல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற கொஸ்டின் இங்க வந்துச்சுன்னா then you are going to lose it. Okay? Yes. So obviously, who is going to give you positive iodoform test? Yeah, acetaldehyde. காரணம் என்ன? Because it has CH3CO group. Correcta. அந்த CH3CO group தான் iodoform உருவாக போகுது. I mean iodoform test கொடுக்க போகுது. And so it is correct. புரிஞ்சுச்சுங்களா? Is it clear? Yes. அடுத்ததா, the product of Clemmensen reduction of acetones. The product of Clemmensen reduction of acetones. Clemmensen reductionல என்ன ஆகும்? ஒரு aldehyde, alkene. Okay, நான் சொல்லல. நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. Hi Haripriya, just now I am able to see you Dakana. I was asking நீங்க எங்க, ஷியாம் எங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். So if Shyam, you know him, அவரை வர சொல்லுங்க. Please ask him to attend the live, okay? Yes. So shall we see the answer here? So the answer is going to be propane. We know that in Clemmensen reduction, your aldehyde is converted to alkane. In presence of zinc, mercury, and HCl. How do you remember all of these? Just keep it in a single means that it is high rate cleanser. Okay, just remember this keyword, high rate cleanser. Here, Hg, mercury, right? Rate is for reduction. Fine. Cleanser, cleanse is for Clemmensen, name of the reaction. And Zar, it looks like zinc, right? Same sound, same vowel sound. And so, you will say it is for zinc. புரிஞ்சுச்சா? Clear-ஆ? So, high rate cleanser, ஒரே ஒரு வார்த்தை வச்சு Clemmensen reduction-ஆ முடிச்சு விட்டுலாம். You get my point? Hi, Kriba. No worry, Dakana. You are still on the track. சரியா? அடுத்ததா, benzaldehyde does not undergo which reaction? Benzaldehyde does not undergo which reaction? இதுல benzaldehyde எந்த reaction மட்டும் நடத்தாது? Dekana, even now I am telling you, never ever give up on your dream. சரியா? நிறைய பேர், a lot of students have been messaging me like, ma'am, I feel like dropping. I don't know what to do, ma'am. I feel a lot of stress. It is very common to have that panicking effect. It is very common to have that fear. But let me tell you one thing, your dream. If you have dreamt to become a doctor, that is a very big step which a lot of students never ever take. So if you have taken that step, then that is something you should be proud of, because அங்க நிறைய பேர் அது வேணான்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி நின்றப்போ you have bravely come for
NEET exam, right? When some people are afraid of NEET exam, you said, yes, I can clear, and that is why I'm preparing for NEET. You have that confidence in you, which means your 40-50% of work is already done. You just have to study so that you get good marks and you will go for MBBS, right? So always keep that in mind, Kana. You have that trait in you. You just have to prove it through your marks, which is obviously possible by B. Very good, very good. So, ipo, can is aldol, toluenes, and final nucleophilic addition. You benzaldehyde. Benzaldehyde will not react in what? It has no alpha hydrogen. Alpha hydrogen illena? Obviously, it is not going to react in aldol because aldol needs alpha hydrogen. Can is it does not need alpha hydrogen. Toluene needs it to be a aldehyde. Nucleophilic addition, obviously it has aldehyde group, so obviously aldehyde group will have that nucleophilic addition onto it. Fine, you get the point now. So obviously option B is the right answer. Next, from our equilibrium. So the standard EMF of a cell is given to be 0.46. The equilibrium constant K for a cell is what? You guys know the relation between both of them, that at equilibrium. At equilibrium, E tends to be 0, which means your Nernst equation is 0 is equal to E naught minus 0.06 divided by N. This is actually 0.059, but keep it as 0.06 for easier calculation. Log of product by reactant, which is your quotient. This product by reactant at equilibrium becomes equilibrium constant. Correct? Yes. So you are taking this E naught to the other side. The minus will be diminishing, and you get E naught is equal to 0.06 by N log of KQ. So here they have given you the E naught value to be 0.46. Correct? So substitute it. Your E naught is 0.46 is equal to 0.06 divided by, what is the N value? N is none other than the number of electron transferred. They have given you N as 2. If they would have given you a reaction, from that you can just find the number of electron transfer. Fine. So N is 2 here. Log of KEQ. If you just divide these two, what could be the answer? 0.03. Fine. 1 minute. What happens next, Ragana? What happens next? You can take this 0.03 here. Correct? Appa 0.46 divided by 0.03 is equal to log of KEQ. Correct? If you divide these, you get an answer, right? What is the answer? What is the answer, Ragana? If you divide these, what is the answer? You get somewhere around 3 point something, right? 3 point, let's say 3.4. Yes, approximately you will get a value of 35.4 or something like that. We'll keep it as 35. So log of KEQ is 35, which means if you want to cancel log, take E on both sides, which means E power 35 is going to be your KEQ, and E power 35 is what? E power 35 is what? Actually, I think this is the question. E power 35, where is it? This is the answer, Agana, option A. I did not see the option actually, but I hope you guys are clear with the answers. Right? Enada 15? Inga na engage tappu pannitena. No. Idu rendu cut panna. You forgot the point, you forgot the point. So it will be like 460 divided by 3, na? Varume? Yes? Clear? 15 varadu, 35 da varum. You just calculate it once again. Wholesome calculate panni parunga. Over நம்ம இப்ப பண்ணுவோம்ல 3 by let's say 15 divided by 3 na நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 15 1
அப்புறம் 5 அப்படின்னு எடுப்போம். அப்படி எடுக்காதீங்க, மொத்தமா எடுத்து calculate பண்ணுங்க, so that you will get accurate values. Okay? Okay. Next, Kohlraas law states that at infinite dilution, molar conductivity of an electrolyte is equal to, it is very easy da. யோசிச்சு சொல்லுங்க. It is equal to, very good, sum of molar conductivity of all the ions. Option A is the right answer. இது நான் ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல, இதுதான் ஃபார்முலாவே. So you guys know it. You just have to substitute it. அடுத்ததா, which metal is obtained by electrolytic reduction in its extraction? Actually இது வராது, but still சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. This is none other than your aluminum. இது உங்க periodic classificationல சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? but this is not important, ஏன்னா இது மெட்டலர்ஜிலையும் சேர்ந்து வரதுனால, which is not in your syllabus, you can skip this part. Okay? but எதுக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க, just பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Next, for a first order reaction, the half-life T half is 10 minutes. Time for 90% completion is approximately what? 90% completion பத்தி கேட்டிருக்காங்கடா. It's very easy. Time கேட்டிருக்கான், அப்ப என்ன பண்ணணும்? T half கான formula என்ன? We know K is equal to 0.693 divided by T half. Correct? Substitute பண்ணலாமா? Shall we substitute it? Yes. So if you substitute the value T half to be 10 here, what will K be? K will be 0.0693. Fine. Once you get this answer, just substitute this in the formula. So you know the formula for K and T, right? You know K is equal to 2.303, right? Divided by, இங்க T பத்தி பேசுறோமா? So yes, obviously T log of concentration of product divided by concentration of reactant. Correcta? Yes. So in the Tm Km interchange panna, we can just interchange these two so that you get T is equal to this much of K. Now what is the product? It is 90% completion. 90% completion. Now obviously the factor is going to be what? The factor is going to be what? Yes. Super. It is going to be initially 100%, later after 90% it is going to be 10. இதுவும் cut ஆயிரும். Correct? You will have log 10. Log 10 is equal to 1. So you just have to substitute the value of K here, which is 2.303 divided by 0.0693. So what could be the final answer, Agana? If you divide these two, what will be the final answer? The final answer is going to be 33.2 minutes. Is it clear? 33.2 minutes is the right answer. Okay, perfect. Next question. Assertion, increasing temperature by 10 degree approximately doubles the rate of reaction. Reason, a 10 degree rise doubles the fraction of molecules with energy greater than its activation energy. So guys, can you please let me know the answer? This is our 50th question, after which we will have a break. Okay, you will be having a 15 minutes of break. You have to ensure that you are being back so that we'll have 130 more questions to go. Perfect. So assertion, right? Reason, right? Reason is a correct explanation of assertion, and so option A is the absolute correct answer. Very good, my dear future doctor. So future doctors, do you really love that white coat? Let me know in the comment section. Do you really love that white coat? If yes, put a fire. If you really love that white coat, if you want to wear that white coat a day, then put a fire in the chat section. Let me see a spam of fire in the chat section. Yes.
Nadra day, just 81 likes. Whatra? So if you have not put any likes, please ensure that you put. Let us reach 100. Okay. Perfect, perfect, perfect. Wonderful, Dagana. So please go for break. Yaracha dinner சாப்பிடணும்னா கூட போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துருங்க. Please have your dinner. Fine. And be back by 8:30. Okay. 8:30 எல்லாரும் வந்துருங்க. Because after which I will be giving you special PDF. Okay வா? உங்க ப்ரிப்பரேஷனா மாத்தக்கூடிய ஸ்பெஷல் PDF வரப்போகுது. உங்களோட வாழ்க்கையை மாத்தக்கூடிய நீட் எக்ஸாம் வரப்போகுது. அதுல நீங்க நல்ல மார்க் எடுக்க போறீங்க. கண்டிப்பா see positive affirmations always work. சரியா? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க every day whenever I wake up na I will go stand in front of the mirror and I'll talk to myself. Literally I'll do this. This is something which gives me so much positive energy and I'm transferring this to you as well. So உங்ககிட்ட நீங்களே சொல்ல ஆரம்பிங்க. Wow, wonderful. I've got another day to showcase who I am. நான் இன்னும் கொஞ்ச நாளா இருக்கு. என்னோட ட்ரீமுக்கு பக்கத்துல நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கேன். I'm going to become a doctor. அப்படிங்கிற மாதிரி start saying all of those positive affirmations so that it will become true. கண்டிப்பா அது ஒரு நாள் உண்மையாக மாறப்போகுது. அந்த நாளும் ரொம்ப நாள்லாம் கழிச்சு வர போறது இல்ல. இதோ பக்கம் வந்துருச்சு. சோ டே டார்கெட் லைக்ஸ் 100 யாராச்சும் லைக் போடலன்னா லைக் போடு விடுங்கடா. ஓகே எஸ் கடைசியில லெஜெண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மாதிரி சொல்ல வச்சிட்டீங்க. ஃபைன். So target likes is 100. Please be back after the break so that we could have our super special PDF aligned. Okay? Yes. Perfect. Perfect, my dear. Be back after the break. Ma'am, yesterday we Tarala. இல்ல கண்ணா, yesterday I forgot. நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். When I was in class, அதுலயே full of focused இருந்ததுனால I missed it. Today I'll give. Don't worry. Today I'll for sure give. சரியா? Thank you so much Akshaya and I'm so happy to hear that kana உண்மையிலேயே. எஸ். ஸோ எல்லாரும் மறக்காம வந்துருங்க. ஹரிப்ரியா ஷியாம வர சொல்லுங்க. பாருங்க அவரு பெரிய லைவுக்கே வராம ஓபி அடிச்சிட்டு இருக்காரு. டேஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ ஆஸ்க் ஹிம் டு கம். ஓகே கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்ணா. ஐ கம் சூன். டான் 8:30. ஐயோ 1 minute. ஏன்னா நான் இப்போதான்டா லஞ்சே சாப்பிட போறேன். இல்ல ஆக்சுவலா மார்னிங் ஐ ஹேட் சம் சொன்னா திட்டுவீங்க. மார்னிங் ஐ ஹேட் சம் திஸ் திங். அது என்ன ரியல் ஜூஸ். அதை குடிச்சிட்டு வந்தவதான். தென் ஐ ஹேட் நத்திங். ஸோ தட் இஸ் வை யூ கைஸ் ஆல்சோ ஹேவன்ட் கோ யுவர் டின்னர். ஐ வில் கோ அண்ட் ஹாவ் மை லஞ்ச் நவ், பிரஞ்ச் நவ். ஓகேவா? ஸோ சீக்கிரமா வந்துருங்க. வண்டர்ஃபுல் தர்ஷினி. தர்ஷினி ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க நேற்றுக்கு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? ஐ வாஸ் ரியலி ஒர்க்கிங் ஆன் தட் டுடே. And now I'm so happy that you said, ma'am, now I am doing better, ma'am. So wonderful da. Why, ma'am? Skip your meal. Time illada. Because morning I had this 11:30 ku nambike batch irundhucha. Adukapurama I had some meetings which was unexpected. All of a sudden meeting vechitaanga. Then after that adu முடிச்சிட்டு வர்றதுக்கே எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சுங்க. ஹியர் இன் ஆர்டர் டு கம் இட் செல்ஃப் இட் வாஸ் லேட். அதனால தான் 6 மணி கிளாஸ் 6:30 எடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. தென் அதுக்கப்புறமா இப்பதான் ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் ஷார்டாக்க. நான் மோஸ்ட்லி நான் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன். பட் டுடே இட் ஹேப்பன். சரி ஓகே எல்லாரும் பிரேக்குக்கு போயிட்டு வாங்க. ஆஃப்டர் பிரேக் we will show who we are to NTA. Okay? Darshini, I have asked for leaderboard. Now already get it. Once I get it, I'll show you, Dakana. Okay? Once I get it, I'll show you. For sure, Akshaya. That is all I need. Seriya.
That is the only thing I need. My effort should be converted to your results. அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த ஒரு நாளுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்றேன். And when that day hits now, I'll be at cloud 9. சரி, ஓகே, எல்லாரும் போய் பிரேக்குக்கு போயிட்டு வாங்க. Be back by 8:35 sharp, sharp, sharp. Very good, Vasita. Just now I saw your message, Rakana. God bless you. இதே மாதிரி super confident நம்ம மாறணும். From confident we should become super duper confident. Okay?
So, வந்துட்டேன். I am back. So, shall we start, Rakana? Shall we start now? Yes, good evening, Jit. And Darshini, I saw your message, but message அனுப்ப முடியலடா. But அதுக்குள்ள டைம் ஆச்சுன்னா I was just பெரிய பெரிய பீசஸா எடுத்து நான் வாயில போட்டுட்டு இருந்தேன். அதனாலதான். So, hi Shrikuti. So the thing is, no worries Darshini. நான் ஆக்சுவலா ஏன் வந்து செஷன் கொஞ்சம் ஸ்பீடா கொண்டு போறேன்னா, நேத்திக்கு தமிழ் சீட்டியே நான் இதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். The reason why I am making the session speeder is to ensure that initially you will face some difficulty, but later on you will also come to that pace. Like yesterday's session was fast, but today you guys are able to do it now. You are even faster than how I answer it. So இந்த ஒரு பேஸ கொண்டு வரணும்ங்கிறதுக்காக தான் we are doing it. And ரொம்ப முக்கியமா, please remember, now for the first time you are watching this video, correct? Once you finish this, first time revise panna. After dinner or just before you go to sleep, watch the session in 2x. Fine, watch the section in 2x speed. Then once again, once you finish the first revision, go with the second revision. Second revision will happen tomorrow morning as soon as you wake up. நாளைக்கு மார்னிங் எந்திரிச்சு நல்லா ஃப்ரெஷ்ன் அப்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா, after you have some basic bites, காலையில எந்திரிச்சதும் ஏதாச்சும் சாப்பிடுங்க, maybe an apple or something like that. And once you have that, after that your second revision of the same video will start in 2x or 3x speed. And once you finish 2 revisions, then I will give you some set of homework questions, and you can ensure that you do all of these homework questions. Okay, nearly உங்களுக்கு நான் ஒரு 25 to 30, I'm planning for some 30 questions. So I'll give you 30 questions as homework, and you guys have to ensure that you are finishing those 30 questions after first and second revision. Okay va? First time class பார்க்கறதுக்கு மட்டும் தான் டைம் எடுக்கும். Second and first time revision and second time revisionலாம் டக்குன்னு நடந்துரும். சரியா? புரிஞ்சுதா? And once you do it, only once you do it, you will get that speed factor coming. சரியா? உங்களால அப்பதான் ஸ்பீடா questions சால்வ் பண்ண முடியும். And once you bring in the speed in chemistry na, automatically physicsலயும் speed வந்துரும். சரிங்களா? Yes, no worries Darshini. I was happy that you know, see, நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்கங்கறதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும். And it is completely fine, it is completely normal டா கண்ணா, தப்பலாம் இல்ல. சரியா? நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க. Fine? Yes. Perfect. இப்போ நம்ம அடுத்ததா நம்ம செகண்ட் செட் ஆஃப் மாடியூலுக்கு தான் போறோம். Okay, so just give me a minute of time. நான் செகண்ட் செட் ஆஃப் மாடியூலை மட்டும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் தான் கண்ணா, just give me a minute. Okay, so now we are going to start with the second phase of this class, which is a rapid fire mode. சரியா? இப்போ நம்ம கட ஆன்சர் பண்ண போறோம், ஒவ்வொரு क्वेश्चन சால்வ் பண்ண போறோம். And yes, here these questions are going to come from coordination, chemical bonding, thermodynamics, equilibrium, GOC, aldehyde, electrochemistry, kinetics, and P block, DNF block. Okay va? செஞ்சிரலாமா? Okay, so here we go with the very first question. Which of the following complexes shows both optical as well as geometrical isomerism? First, geometrical isomerism காமிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? You should have a like
இந்த ஸ்டேட்ல நான் சொல்றேன் should have a bidentate ligand. கரெக்டா bidentate ligand இருந்தா obviously cis and trans isomerism உங்களால காமிக்க முடியும். And Ma2B2 format, Ma6B2 format அந்த formats ல இருந்தாலும் geometrical isomerism காமிக்க முடியும். கரெக்டா? Whereas they should have non-superimposable mirror images. அப்படி non-superimposable mirror image இருந்தாலும் they can show optical isomerism. So look into option A. Here you have GI because it is in Ma2B2 form. Correct? Ma2B2 form. And you also have optical isomerism. காரணம் என்ன? This will produce, especially EN will produce non-superimposable mirror images. Correct? அதனால option A is the right answer. Perfect Rakana. So அடுத்த question க்கு போலாம். Here you go with the next question. In valence bond theory, in VBT, you have a molecule, it is paramagnetic with sp3d2 hybridization. இது என்ன indicate பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So indirect low spin, high spin based பண்ண question இது. So quickly let me know the answers Rakana. Quickly let me know the answers Rakana. Ma'am, head and neck important question please. Head and neck. See guys, if you have any doubts, please ask me once we have a break. Okay, when we start the class, we are not going to solve any doubts. Be it academic or academic I'll solve, but non-academic I'll not solve. We will only approach it when we have a break. Okay, ba? Very good. So, இப்போ based on what you have said, நமக்கு இங்க ஒரு weak field ligand இருக்கணும். கரெக்டா? Weak field ligand இருந்தா obviously the ligand which is given here is weak. நமக்கே தெரியும்ல? Weak field ligand இருந்தா you will have what? You will have outer, it is an outer orbital complex, which means the spin will be high and the electrons will be unpaired. Correcta? இப்போ cobalt என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு? Cobalt is in very good. Cobalt has 4 unpaired electrons. Cobalt 3 plus ல இருக்கு 4 unpaired electrons. அப்போ obviously outer orbital complex with 4 unpaired electrons is the correct answer. Option B is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? Clear-ஆ? Okay. அடுத்ததா CrCO6 is a stable complex despite chromium being 0 in oxidized state. Reason: CO is a strong pi acceptor ligand that stabilizes low oxidation state via back bonding. Very wonderful question. Please let me know the answers. This is a very wonderful question. Please let me know the answers. Obviously, in assertion correct, reason correct. Reason is a correct explanation of assertion. So obviously, our correct answer is going to be option D. Fine. Perfect. Next question. Which of the following ligand is an ambidentate ligand? So what do you mean by ambidentate ligand? Well, whenever you have a molecule where the dentate site can depend based on the complex structure of the molecule. அதைத்தான் நம்ம ambidentate ligand அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? So இங்க ambidentate ligand யாராக்கனா? Nitrate ion. காரணம் நைட்ரேட்ல ஒரு சில நேரத்துல நைட்ரஜன் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆகும். ஒரு சில நேரத்துல oxygen might connect with the central metal atom. Due to this difference in denticity, இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இவன் மாறதுனால he is an ambidentate ligand just like an amphibian which lives in both water and land. Got it? Yes. Next question. The magnetic moment of MnCl4 2- which is tetrahedral is approximately what? This is a super duper easy question guys. So try and let me know the answers in the comment section. All you have to remember here is, see,
Manganese here has 5 unpaired electrons. Why do you say unpaired electrons? Because chlorine is a weak ligand. Weak ligand na unpaired ah irukkum. Correct? That is why it is having a tetrahedral shape. Okay? Even if you do not know this, tetrahedral comes from weak ligand, square planar comes from strong ligand. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? So obviously 5 unpaired electrons இருக்கா? Correct? Remember this order. Remember this tabular column which I am telling you based on the number of unpaired electron. You can find the magnetic moment. You don't have to calculate anything. Just remember, if the unpaired electron is 0, magnetic moment is 0. Unpaired electron is 1, magnetic moment is 1. Unpaired electron is 2, magnetic moment is 2.8. Unpaired electron is 3, magnetic moment is 3.9. Unpaired electron is 4, magnetic moment is 4.9. You get the point? 0 and the 0. 1 and the 1.8. 2 and the 2.8. 3 and the 3.9. 4 and the 4.9. And so the correct answer for this question is 5 and the 5.9. Option C is the right answer. Purinjacha? Is it clear? Yes. See, there might be chances that they either ask 5.8 or 5.9. Both are fine. Okay? Both are fine. Next question. Which statement about chelate complexes is correct? Which statement about chelate complexes is correct? So chelate complex, what happens with chelate complex, Rakana? Their ligands will form a ring-like structure in order to connect with the metal. Why are they forming ring-like structure? Why are they forming ring-like structure? Because they have to ensure by means of this ring structure their stability is maintained. Stability is high in the structure. Okay va? So idu base paniye ungalaala answer panna mudiyum. Chelate complexes are less stable. Kedaiyadu. Chelate complexes have higher stability. Vara chance undu. Chelate effect is purely enthalpic. No. Monodentate ligands form. Chelate. No. Obviously the correct option is option C. Obviously the correct answer is option C. Very good. Adutha, in the complex PTNH34, PTCl4, the coordination isomer is இதோட coordination isomer என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கடா. இங்க நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம்லாம் என்ன தெரியுமா? Okay, I'm not saying anything. You guys try. Coordination isomer தான் கேட்டிருக்காங்க. So what is the coordination isomer here? What is the coordination isomer here? Is it A or B or C or D kana? D, sure up. Shut up. Okay. So what is exactly the definition for coordination isomers? Coordination isomers ligands shifts between anionic and cationic complex. Correct? Ligands skip between anionic and cationic complex. Ipo, when you see this kind of question, now what you feel is, okay ma'am, inga 4 chlorine irukku. I'll just swap it here and swap this here. But the thing is, you can see that the metals are same. So once again, the molecule is same. Structure, new structure is not formed. So what else can you do? I'm going to write it in this way, like this 3. 1 chlorine goes here. One amine goes here. Got it? This is the form of coordination isomers. Not just this form. நீங்க இத NH3 twice Cl2, Cl2 NH3 twice இப்படின்னு கூட பிரிச்சுக்கலாம். சரியா? Just ligands anionic and cationic complexes க்கு நடுவுல பிரிச்சீங்கனாவே அது coordination complex தான். And so I would say option A is the right answer. புரிஞ்சுச்சா?
Very good, very good. Pyariella, option A is the right answer. Shash, very good, Rakana. Yes, Kamalakannan, very good, very good, very good. இப்போ அடுத்ததா, which one of the following has the highest number of DD transition? இருக்கிறதுலயே highest number of DD transition யாரு காமிப்பான்னு கேட்டிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க. DD transition வரணும்னா அங்க கண்டிப்பா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணுமா? கரெக்டா கரெக்டா. இங்க மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான் காம்ப்ளெக்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் யாரு காமிக்க முடியும்? They can always remember in case of D1 and D9 நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம் D1 and D9 தான் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு, 5 ஆர்பிட்டால் இருக்கு, அதை சுத்தி 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 வரணும். பட் இந்த கேஸ்ல there is a rule, இவங்கனால ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் டிரான்சிஷன் பண்ண முடியும். கரெக்டா? இவங்கனால ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் டிரான்சிஷன் பண்ண முடியும். அடுத்ததா D5 எடுங்க. D5 is unfilled. கரெக்டா? D5 னு சொல்லும்போது எல்லா ஆர்பிட்டாலையும் ஒரு 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 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்ப அங்க மூவ்மெண்ட் இருக்குமா? நோ மூவ்மெண்ட். இதே மாதிரிதான் D10 லயும் you guys know that in case of D10 கம்ப்ளீட்டா அந்த ஷெல்லுமே எலக்ட்ரான்ஸ்னால ஃபில் ஆயிடும். 1 2 3 4 5 கம்ப்ளீட்டா அந்த ஃபில் ஆச்சுன்னா once again there is no movement. அப்ப மிச்சம் எங்க மட்டும்தான் மூவ்மெண்ட் இருக்க முடியும்? obviously D3 ல மட்டும்தான் மூவ்மெண்ட் இருக்க முடியும். and so option C is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? and so option D is the right answer. yes, clear? fine. இப்ப அடுத்ததா ஒரு சூப்பர் ஈஸி क्वेश्चन. நீங்க காம்ப்ளெக்ஸான क्वेश्चनக்கெல்லாம் IUPAC கண்டுபிடிச்சீங்க. This is a super question. Let me know the IUPAC of this molecule. First thing, you have to find the cation. This is your cation, this is your anion. Cation potassium அப்படின்னு எழுதியாச்சு. fine. anionல first ligand தான் நம்ம பேர் வைக்கணும். கரெக்ட்டா? so what will be the name? it will be tetra chloro. பாக்கி நான் சொல்ல போறது இல்ல, நீங்க சொல்லுங்க. is it tetra chloro platinate or platinum? என்ன சார்ஜ் வரும்? நான் யோசிச்சு பாடுறா. வெளியில ரெண்டு பொட்டாசியம் தான் இருக்கு. அப்போ பொட்டாசியமோட வேல்யூ +2 தான். obviously அதை பேலன்ஸ் பண்ற இவனோட வேல்யூ -2, which means platinate-ஓட வேல்யூ 2. கரெக்டா? கரெக்டா? பிளாட்டினத்துக்கு இங்கேயும் 2 வந்திருக்கு, இங்கேயும் 2 வந்திருக்கு. பிளாட்டினத்தோட IUPAC எழுதும்போது பிளாட்டினம் அப்படின்னு எழுத மாட்டோம், பிளாட்டினேட் அப்படின்னு தான் எழுதுவோம். and so option A is the right answer. is this clear? is this clear, my dear? ma'am achieved 100 likes. wow, wonderful wonderful Haripriya. உண்மையிலேயே கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா கண்ணா. seriously seriously. so if you haven't liked the session, please ensure that you like this session without fail. சரியா? மறக்காம செஷனை லைக் பண்ணிருங்க. yes, wonderful wonderful wonderful. fine. இப்போ அடுத்ததா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த क्वेश्चनக்கு I think வேணாம், இந்த क्वेश्चनக்கு வேணாம். சோ இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் என்ன? இது டயாமேக்னெட்டிக்னு சொல்லிருக்காங்க. சைனோ குரூப் ஸ்ட்ராங் லிகண்டா? ஸ்ட்ராங் லிகண்ட்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பேர் ஆகுமா? கரெக்ட்டா? அப்போ Fe-யோட கேஸ்ல எல்லாமே பேர் ஆயிருமா? யோசிச்சு சொல்லுங்க. Fe-யோட கேஸ்ல எல்லாமே பேர் ஆயிருமா? yes yes correct. obviously r electron இருக்கும், r மே pair ஆயிடும். next, Cn- causes complete pairing of electrons in Fe2+. correct. ஆமா, இதுதான் ஆக்சுவலா நடக்குது. அப்போ both 1 and 2 are correct and 2 explain 1. option A is the right answer. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to start the game of crown. ஓகேவா? கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரி நம்மளோட கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ், சாரி, கிரவுன். அண்ட் அதுல நான் எல்லாருக்கும் கிரவுன் கொடுக்க போறேன்.
So guys, யாரு ஃபர்ஸ்டா நேம் பண்ண போறீங்களோ I'm going to I'm going to really give you the crown. So ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் ஒரு டிக்கர் மார்க் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். Okay, Puriax, thank you Dakana. I'll keep your high message as a ticker. And guys, அடுத்த क्वेश्चन க்கு நீங்க தயார்னா crown ஃபர்ஸ்டா ஆன்சர் சொல்லி யார் வாங்க போறா அப்படினு பார்த்தலாம். On the count of 3, 2, 1, whoever says the answer is going to get the crown. So 3, 2, 1, and here we go. The oxidation state of iron in the complex FeCO5. Okay, Haripriya, option C. Haripriya தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்டா சொல்லிருக்காங்க. So ஹரிப்ரியாக்கு ஒரு crown கொடுத்துடலாமா? Yes, ஹரிப்ரியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. And she has said option C, which is absolutely right. And so Haripriyaku, we are going to give a big crown, a golden crown. Very good, Rakana. Wonderful. Adum evlo, within seconds she said, adhe speed da unga ellathundum enakku venam. So guys, keep up with the speed. Another question. Which of the following pairs are linkage isomers? Linkage isomers எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Obviously ambidentate ligand வச்சு கண்டுபிடிப்போம். So இங்க எங்க ambidentate ligand இருக்கு? இங்க இருக்கு, இங்க இல்ல, இங்க இல்ல, இங்கேயும் இல்ல. So obviously option A is the right answer, because linkage isomers னா ambidentate ligand இருக்கணும். Option A is the right answer. Next question. How many moles of AgCl are precipitated when 1 mole of this molecule is treated with excess AgNO3? Obviously, உங்களோட மாலிகுலுக்கு வெளியில இருக்கிற குளோரின் மட்டும் தான் ரியாக்ட் பண்ணும். கரெக்ட்டா? உள்ள இருக்கிறது தொட கூட முடியாது. So, இவ ரியாக்ட் பண்ணானா எவ்வளவு மோல் ஆஃப் AgNO3 கிடைக்கும்? You will get 1 mole of AgNO3. புரிஞ்சுச்சா? 1 mole of AgNO3. Fine. அடுத்ததா, which of the following complexes has a zero dipole moment? இதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண போறதில்ல, நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். So whoever answers first is going to get a crown. இந்த क्वेश्चनக்கு யார் ஆன்சர் பண்றீங்களோ you are going to get a crown. ராக்கனா, இனுல் ஆப்ஷன் B சொல்லிருக்காங்க. ரம்யா ஆப்ஷன் A. Sure, Bidana. Are you guys sure? Yenda kana? Kena? Zero dipole moment is formed for a which structure? Symmetric molecule. Correct? Or symmetric molecule kada zero dipole moment இருக்கும். இங்க பாருங்க, as you said, இந்த molecule is very symmetric. Correct? The molecule which you have said is extremely symmetrical, especially யாரு உங்க ஆப்ஷன் B ல இருக்கக்கூடிய molecule. So அதனால it is right. நீங்க கேட்கலாம் மேம், அப்போ இது ஏன் மேம் நோ வர முடியாது, இது ஏன் மேம் நோ வர முடியாது, இது ஏன் மேம் நோ வர முடியாது. And so option B is the right answer. Very good, Inul. ஒரே நிமிஷம். Very good, my dear. Inul Aksha நேத்துக்கும் ஒரு क्वेश्चनக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருந்தாங்க. Even today she has answered right for this question. So good going, Inul. Good going. Very good. Next question.
ஒரே நிமிஷம். Very important question. Which of the following is isoelectronic with 8-2? Very, very, very important. Let me know the answers in the comment section. This is like very, very, very important. Let me know the answers in the comment section, Dagana. B, D, P, D. Confuse avada. A lot of B and D has come. Dikana, ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்க. Isoelectronic na isona same, electronic na electrons. Nitrogen ta 14 electrons இருக்கு. இங்க oxygen ta 16 electrons இருக்கு. Similarly, மத்தவங்களுக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரானிக் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு சொல்லலாம்? CO2 ல you have 22 electrons. CN2 minus ல கார்பன்ல 6, நைட்ரஜன்ல 7, ரைட்? இங்க 2 மைனஸ்ங்கிறதுனால +2, டோட்டலா 15 electrons. பட் NO ல மட்டும்தான் எக்ஸாக்ட்டா எவ்வளவு இருக்கு? நைட்ரஜன்ல 7, ஆக்சிஜன்ல 8, பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா -1, மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get 14 electrons. And so obviously option B is the right answer. Option B is the correct answer. Clear? புரிஞ்சுச்சா? இது ரெண்டும் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் மாறும். நீங்க எக்ஸாக்ட்டா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். Is it clear? Yes. So அடுத்த question, it's once again time for the crown. எல்லாரும் தயாரா இருந்துக்கோங்க. This question is for crown for sure. So the question is, what is the formal charge on the central oxygen of O3? ஓசோன்ல இருக்கக்கூடிய சென்டர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜனோட formal charge என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Let me know the answers. Hi Kamalakannan. Welcome on board. Yes. Formal charge எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? It is none other than total number of valence electron minus bonding minus what? Number of non-bonding electrons minus half of bonding electrons. Non-bonding electrons minus half of bonding electrons. Correct? Formal charge கான formula இதுதான். So valence electron, non-bonding, bonding எல்லாத்தையும் மொத்தமா கொட்டு குழப்புங்க. இங்க சொல்ல போனா it will be valence electron is 6 minus non-bonding ozone எத்தனை? Non-bonding ஒன்னே ஒன்னு தான் இருக்கும். So it is 2 minus half into bonding electron will be what? Total 3 bonds இருக்கு அப்படின்னா it will be 6. இதையும் கட் பண்ணீங்கன்னா 3 minus 2 is 5. So 6 minus 5, it is going to be 1. And yes, the formal charge of oxygen, center oxygen is +1. புரிஞ்சுச்சா? Clear? Yes. இப்போ ஒரே நிமிஷம். I think the question PPT is repeating in itself. ஒரே நிமிஷம் டாக்கண்ணா. Okay, which of the following molecule is a non-polar despite having polar bonds? Polar bonds இருந்தும் அவன் non-polar தான் ஆக்ட் பண்ணுவான். So இதுல யார் அப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கறதா கேள்வியே. Let me know the answers right away in the comment section. Try பண்ணலாமா? தேக்கனா இப்போ நான் சொல்றேன். See, you will feel like so tired. ஐயோ என்னடா இவ்வளவு நேரம் பண்றோமேங்கிற மாதிரி எல்லாம் தோணும். But trust the process. You are halfway through it. Okay, you are already halfway through it. You just have to push yourself to another step. சரியா?
Okay, so சொல்லுங்க பாப்போம். Very good, Rakana. Wonderful, wonderful. So நல்லா கவனிச்சு இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சரை சொல்லுங்க. This is like a very, very easy question. Correct? This is like a very, very easy question. And இங்க ஒரு molecule non-polar despite having polar bonds. யாரு? It is CCl4. ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க, carbon is partially positive, chlorine is partially negative. இங்கேயும் chlorine இருக்கு, இங்கேயும் chlorine இருக்கு, இங்கேயும் chlorine இருக்கு. But even though it has this kind of a structure, ஏன் இதை வந்து நம்ம நான் போலார்னு சொல்றோம்? ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ இவனோட எஃபெக்ட இவன் கேன்சல் பண்ணுவானா? இவனோட எஃபெக்ட இவன் கேன்சல் பண்ணுவானா? அப்போ ஆப்போசிட்ல இவங்க கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டானுங்கன்னா obviously அங்க டைபோல் மூமெண்ட் என்னவா இருக்கும்? டைபோல் மூமெண்ட் will be 0. Dipole moment inga it will be equal to 0, and that is how CCl4 is the right answer. Next, for a reaction 2H2 plus O2 gives 2H2O, delta H is equal to minus 572 Kelvin. சரி, bond enthalpy of oxygen கொடுத்துட்டாங்க, hydrogen கொடுத்துட்டாங்க. What is the enthalpy of OH bond? What could be the enthalpy of OH bond, Rakana? It is very easy. It is very easy. See, remember, hydrogen, oxygen together will give you H2. Correct? Correct? So always remember, the energies of bond which is broken is always equal to the energies of bond which is formed. கரெக்ட் தானே? அப்ப அதை அப்படியே இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. இங்க எந்தெந்த பாண்ட்ஸ்லாம் உடைஞ்சிருக்கு? ஹைட்ரஜன் பாண்ட் உடைஞ்சிருக்கு, ஆக்சிஜன் பாண்ட் உடைஞ்சிருக்கு. கரெக்டா? இது ரெண்டும் உடைஞ்சிருக்கா? சோ இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணலாமா? Shall we apply the same, Dakana? Yes. So the summation is none other than இங்க ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ், ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் உடையுது. So 2 into what is the value here? It was minus 572. Correct? Minus 570. Plus, இங்க oxygen bond கான value 498. ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Correct? So, oxygen கான value வந்துட்டு it is 498. Substitute பண்ணுங்க. Substitute பண்ணீங்கன்னா what could be the answer, Dakana? Your final answer is going to be what? Your final answer is going to be 459. சரி, one quick question. இங்க எத்தனை பேருக்கு இது நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கேன், பட் இருந்தாலும் how many of you like Vijay sir? How many of you like Ajit sir? And how many of you like SK sir? Let me know in the comment section. Vijay sir க்கு V, Ajit sir க்கு A, SK sir க்கு SK. Comment section la spam பண்ணுங்க பாப்போம். ஒரே ஒருத்தங்க தானா? நாடா டேய், ரொம்ப கம்மிடா கண்ணா, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ரொம்ப கம்மியா இருக்கே. விஜய் சாருக்கு வி, அஜித் சாருக்கு ஏ, எஸ்கேனா எஸ்கே போட்டு விடுங்க பாப்போம். நத்திங். நீங்க என்ன? சாம் ஜோஹன், ஹாய் கண்ணா. After a long time I am seeing Sam Johan. ரொம்ப நாள் கழிச்சு. நான் எஸ்கே ஃபேன்லாம் இல்ல, எனக்கு நம்ம தலைவர் ரஜினி சார், அதுக்கப்புறமா விஜய் சார். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல இருந்து ரஜினி சார் பிடிக்குமா, ஸோ ஆஃப்டர் தட் விஜய் சார், அதுக்கப்புறமா விஜய் சாரும் அஜித் சாரும், தென் எஸ்கே சார். எல்லாரையுமே பிடிக்கும், யாரையும் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்ல. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் கோஸ்.
Hi Soumya. Welcome. இனிமே ரெகுலரா வாங்க Sam because time is very less and I want you to really focus on the preparation. சரியா? Okay. Okay, Dakana. Perfect. All the above. Why Haripriya என்னாச்சு? Oh. But Sam Johan நீங்க தான் இதல இருந்தீங்கல? நம்பிக்கை பேட்ச்ல இல்லீங்களா? I remember you seeing in நம்பிக்கை batch. அதனால தான் நான் கேக்குறேன். Okay, very good. V. விஜய் சார், அஜித் சார், SK மூணு பேருக்குமே ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க. மாஸ் தான். So இப்போ we will just start over with the questions and remember நான் எப்பவுமே இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவேன். இந்த மூணு பேர்ட்டையுமே ஒரு யூனிக்கான சிமிலர் விஷயம் இருக்கு. They try the extraordinary. விஜய் சார் இப்போ பாலிடிக்ஸ் குள்ள வந்துட்டாரு. கரெக்டா? அஜித் சார் bike racing, which is not actually they are heroes but still they are doing something different. SK sir அவர் ஆக்டிங் குள்ள வந்ததே ஒரு புது விஷயம். ஏன்னா உங்க ஃபேமிலியில ஆக்டர்ஸே இல்ல. கரெக்டா? So this is something which you have to see and inspire from them. யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, எப்படி இவங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் பைக்கரா என் ஃபேமிலியில இருப்பேன். ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் பொலிட்டீஷியனா என் ஃபேமிலியில இருக்கும், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டரா என்னோட ஃபேமிலியில இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்களோ, like that you should also become the first doctor or at least a very renowned doctor from your family. Okay va? It differs every year, Abanna. I'll give you proper stats, but yes, I'm letting you know. Okay, done. Perfect Ragana. Okay, so let us continue our classes. And here we go with the next question. A gas expands isothermally and reversibly. Which of the following is true? ஒரு gas isothermalaவும் reversibleாவும் இருந்துச்சுனா, then which of the following is true அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுல எது correct? If it is isothermal, then work done வந்துட்டு you have a very big formula. You guys know it. கரெக்டா? isothermalனா temperature depend பண்ணி தான் delta U இருக்கும். Temperature constant னா delta U constant. அப்ப obviously option B is the right answer. Clear? Very good. இப்போ இந்த ஒரு question நான் crown கொடுக்கிறதுக்காக வைக்க போறேன். I'm going to give you a question just to give the crown. So here you go. On the count of 3, 2. Darshini will give special PDF Kana. Please don't worry. I'll give it in the middle. So on the count of 3, 2, and 1. Here you go. At equilibrium, the Gibbs free energy change for a reaction is. What is the question's answer Kana? At equilibrium, Gibbs free energy change is. யாரு இங்க crown வாங்க போறா? வசிதா C, தமிழரசி C, ஷாஷ் C, இனுல் C. Actually இவங்க நாலு பேருமே at a time சொல்லியிருக்காங்க. So can we give crown to all of them? Yes, நாலு பேருமே at a time they have answered this question. So வசிதா, தமிழரசி, நான் தமிழ்னு எழுதுறேன், ஷாஷ் and இனுல் நாலு பேருமே at a time சொன்னதுனால
We are going to give crown for all the 4 of our queens. Yes. 4 பேருக்குமே crown, crown, crown. And wonderful, Dakana. Very good, very good. Equilibrium na delta G is going to be 0. Spontaneous na delta G less than 0. Non-spontaneous na delta G greater than 0. So good job, good job. All the 4 of you, you have done a very good job, Rakana. Answer பண்ணிருக்கீங்க. So very good, especially Versita. Good, good, good. Perfect. இப்போ அடுத்த question, you guys have to try to solve. crown இல்ல but இருந்தாலும் try பண்ணுங்க. Okay, the enthalpy of combustion of carbon is given here. Okay, and carbon of diamond is given here. Fine. The enthalpy of conversion of a graphite to a diamond is. Graphite ல இருந்து diamond ஆ நீங்க convert பண்ணோம்னா that enthalpy என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So யோசிச்சு சொல்லுங்க. How will you actually find this, Ragana? How will you actually find this? ரொம்ப easy, ரொம்ப easy. இந்த 393 and இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணுங்க. சரியா? So it is delta H1 minus delta H2. Delta H1 is minus 393.5. Delta H2 is minus 395.4. minus plus, so 395.4. இது ரெண்டுத்தையும் add on பண்ணீங்கன்னா what could be the value, Dakana? What is the value? It is going to be plus 1.9 kilojoules per mole. So yes, the correct answer is plus 1.9 kilojoules per mole. It is the absolute correct answer. புரிஞ்சுச்சா? Clear? Shall we move on to the next question? Haripriya, I'll give you the PDF. Please don't worry. Na kandipa taren. Once we hit 100 questions, I'll be giving you. So, which statement about entropy is incorrect? Which statement about entropy is incorrect? உங்க எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? Solidல entropy கம்மி, liquidல அதிகம், then gasல ரொம்ப அதிகம். இது மட்டும் தான் கான்செப்ட். இத வச்சு தான் அரைப்பானுங்க. ஓகேவா? So, S increases when a solid dissolves in water. S increases when the temperature is increased. S is a perfect for a perfect crystalline substance is 0. S decreases when a gas is compressed at constant temperature. So யோசிச்சு சொல்லுங்க, which is the right answer? இது பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும், இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். Which one is the wrong statement but the right answer? Wrong statement but the right answer. Dekana, whenever temperature is increased, whenever temperature is increased, there occurs thermal motion and the molecules are move ஆக ஆரம்பிக்கும். Thermal motion வந்துச்சுனா entropy is increased. Similarly, solid liquid la dissolve பண்ணீங்கன்னா entropy increase ஆகும். At perfect crystalline it is 0. Absolutely right. But இதுதான் தப்பு, இதுதான் தப்பு. So the correct answer is option D. Constant temperature nu சொல்லும்போது எப்படி கணா பண்ண முடியும்? So obviously option D is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? Next day, for a reaction delta H is this much, delta S is this much, என்ன temperatureல it becomes spontaneous. அது spontaneous ஆ மாறணும்னா delta G should be less than 0. delta G எப்போ less than 0 ஆ இருக்கும் அதத்தான் நீங்க சொல்லணும். So சொல்லுங்க பாப்போம். குவிக்கா சொல்லுங்க பாப்போம். நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்பா? We all know that delta H minus T delta S is your formula. Substitute பண்ணி பாருங்க. எப்படி substitute பண்ணா உங்க delta G value less than இதா வரும்னு சொல்லுங்க. Yes. Ma'am, tried. பரவாயில்ல ஹரி, no problem Dakana. No problem Shankari. So yes, obviously in the condition la idu agum Dakana. Just try to fit in your delta H is positive, your delta S is also positive, which means the temperature should be what? The temperature should be what? The temperature should be high. Inga temperature
ஹையா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த whole value பெரிய நம்பராய் இத மைனஸ் பண்ணி டெல்டா ஜியா லெஸ் தேன் 0 கொடுக்க முடியும். அப்போ இங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல you don't have to calculate anything, just greater value of temperature கொடுத்தா மதும் which is option B. Okay வா? Next, which of the following process is exothermic? இதுல எந்த process exothermic னு கேட்டிருக்காங்க. யோசிச்சு சொல்லுங்க. exothermic னா என்ன? exona வெளிய, exona வெளிய, out, out. exo means out. Have you played this exoda kana? Have you played this exo game? Right? So exo means out. Fine. So exo, heat is released. When is heat released? When a body is cooled. When a body is cooled. So யோசிச்சு பாருங்க. Obviously melting of ice occurs when temperature is increased. Sublimation of dry ice occurs when temperature is increased. Evaporation of ethanol, evaporation liquid to gas nave, temperature is increased. But condensation of steam to water, cooling down of steam to water, cooling down of steam to water, heat is released, heat is released. Correct? Adanala, obviously option C is the right answer. And yes, option C is the absolute perfect answer. Here you go with the next one. Kirchhoff's equation relates the change in delta H with temperature. What is the relationship? What is the relationship, Dakana? Which one of the following is correct? As per Kirchhoff's law, we know this. Okay, you could also try. But we know that it is something which is related to Cp and delta H. Correct? Correct? So actually, இங்க இதுக்கும் தான் உங்களுக்கு போட்டியே வரும். And positive is the right answer. So option A is the correct answer. சரி, ரொம்ப நேரமா questions போட்டுட்டு இருக்கோம். So shall we see one question for the crown? Can we see one question for the crown? And let me say, this question is going to ensure that you are calculating and then answering me. சரியா? சும்மாலாம் சொல்ல முடியாது. calculate பண்ணிட்டு சொல்ற மாதிரி தரேன். சரியா? இந்த மாதிரிலாம், if I give you this kind of question, you will say, ma'am, strong acid, ma'am. I know the answer, ma'am. It is minus 57.3, ma'am. நீங்க சொல்லிட்டு போயிருவீங்க. இந்த மாதிரி assertion reasoning கொடுத்தா கூட, ma'am, assertion reasoning, resonance energy of benzene is negative. Actual benzene molecule is more stable than hypothetical structure. அப்படின்னு it is correct explanation, ma'am. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவீங்க. கரெக்டா? Yes, but wait, let me give you one calculation. இந்த question thermodynamics இருந்து நான் கேட்டேனா, you are going to calculate it at least for some seconds, and I want that calculation to be done here. So அதனால on the count of பியாரி எல்லாவோட இததான் நான் பேஸா வைக்கிறேன். So on the count of 3, 2 and 1, I want every one of you to calculate this value and let me know. Yes. What is the answer for this question, Ragana? Who is going to say this first? Ayyo, Sam Johan, you should have at least spoken with your parents, la. வீட்ல நீங்க பேசியிருக்கவாவது செய்யணும், because Hepsi was saying like you missed the books and all, and I was speaking with the team as well about that. Okay, A, B, Inul da first சொல்லிருக்காங்க. She said A. Correct? Inul said A. But what about you guys? Inul said A. Haripriya said A. Inul da first answer பண்ணிருக்காங்க. Okay வா? So crown வருமா பாத்தறலாமா? நான் சும்மா போட்டுருக்கேன். crown வருமான்னு பாத்தறலாமா? So Inul, are you ready? Yes, you are right, Inul. Absolutely right.
So enol was absolutely right. And how do you find the answer? So when 1 mole of an ideal gas expands isothermally against a constant external pressure of 1 atm from 10 to 30 liter at 27 degrees Celsius, work done is what? இங்க work done என்னவா இருக்கும்? P delta V. Correcta? Correcta? Yes? Is it P delta V? Is it P delta V? Correct. Inga pressure is 1. Delta V, it expands the solirukangala from 10 to 30 liters. Expand sonangana, we should use minus. Compress sonada plus. Appo minus 1 into difference between 10 and 30 is 20, which is delta V minus 1 into 20. Appo unga value minus 20 liter ATM வரும். இத நீங்க ஜூல்ஸ்க்கு கன்வர்ட் பண்ணனும். எப்படி கன்வர்ட் பண்ணுவீங்க? 1 liter ATM is equal to 101.3 0.3 joules. அப்ப அத மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா minus 20 into 101.3 multiply பண்ணா you get a value of 2026 minus. அதனால the correct answer is obviously option A. Very good Inul. Pakka ellarum. Ma'am aprama session end agumbodhu. No worries, Sam Johan. You message me in person, I will talk with you. Seriya? Seriya, you message me in person, we will talk. All right. Ipo. Next question, once again a calculation. The standard Gibbs energy of formation of water at 298 Kelvin வந்து இவ்வளவு. சரியா? The EMF of hydrogen oxygen fuel cell என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. EMF கேட்டிருக்காங்க, delta G கொடுத்திருக்காங்க. What is the formula? We know delta G naught is equal to minus NF E naught of a cell. Correct? அப்ப இங்க n என்ன? n கொடுத்திருக்கானுங்களா? Water, formation of water, right? So formation of water எப்படி நடக்கும்? H2O2 சேர்ந்து H2O தரும். கரெக்ட்டா? Right? Formation of water நீங்க கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ what is the formula? The formula is H2 plus O2 gives H2. இத பேலன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். பேலன்சிங் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி क्वेश्चंसல. So அதனால we will keep it as H2 as it is. O2 is half, இதுவும் half. Correcta? இங்க electron transfer பத்தி பேசணும்னா what is the n value? What is the n value? From here to here, 0 to 2. So n value is totally 2. Correcta? Correcta? அங்கேயும் oxygen எடுத்தீங்கனால அதுதான் வரும். Fine. இப்போ n value is 2 னு வந்தாச்சு. Substitute பண்ணுங்க. Delta G naught value உங்களுக்கே தெரியும். What is the delta G naught value? 237 is equal to minus 2 into 96500 into E naught of a cell. Correct? இந்த minusum cut ஆகுமா? Right? 2 into 96500 என்ன ஆகும்? It will approximately give you 18,000 some numbers. Correct? அதெல்லாம் substitute பண்ணுங்க. Substitute பண்ணா what will be the answer ஆக்கனா? Finally, on substitution, what answer do you get? இங்க minus 237 kilojoules தந்திருக்காங்க. அப்ப அத ஜூல்ஸ்ல எழுதணும்னா you will get 237 கரெக்ட்டா? அத இந்த நம்பரால டிவைட் பண்ணுங்க. டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Approximately you are going to divide it by 950 தானே? அப்ப 19300 இல்ல 000 வரும். கரெக்ட்டா? Yes, if you divide both of these, what will be the value nakana? Divide பண்ணீங்கனா approx 1 point something வரும். அத நீங்க 1.23 ன்னு எடுத்துக்கணும். Clear-ஆ? புரிஞ்சுச்சா? Yes. So Dekana, just a quick question to all of you. We have some more questions left. Can I do all the 180 questions or shall I give homework? Please let me know. Shall I do all the 180 questions or shall I do homework?
Yes. Like homework nu சொன்னது இப்பவே அப்படியே சரி homework முடிச்சிருங்கன்னு சொல்ல போறது இல்ல. I just wanted to know. All. Okay, okay Dakana. Perfect, perfect. So இப்போ அடுத்த question. For a reaction A gives B plus C. The initial concentration of A is 1 mole and degree of dissociation வந்து 0.5. Equilibrium constant என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Yes, let us try. Okay, okay Dakana. For sure, for sure. No problem, no problem. So இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? A gives B plus C அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப initial volume of A வந்துட்டு ஒண்ணுன்னா B யும் C யும் 0 ஆயிடும். கரெக்டா? கரெக்டா? Yes. And after some time what happens? Yeah, degree of dissociation is 0.5. அப்போ A 0.5 இருக்குன்னா உங்க B யும் C யும் 0.5 0.5 அப்படின்னு மாறிடும். கரெக்டா? Yes, these are all the values which you have to remember. Fine. இப்போ அடுத்ததா நீங்க என்ன பண்ணணும்? அடுத்ததா you have to find the Kc. Kc கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? Kc is none other than concentration of product by reactant. அப்போ Kc is equal to concentration of B, concentration of C and divided by concentration of E. Value substitute பண்ணலாமா? இப்போ இங்க ஒரு 0.5. இங்க concentration of C க்கு ஒரு 0.5. concentration of A க்கு ஒரு 0.5. கரெக்டா? Yes. இப்போ இங்க denominatorல உள்ள ஒரு 0.5 யும் numeratorல உள்ள 0.5 யும் கட்டாச்சுனா what is your Kc value டக்கனா? Assault, assault. Your Kc value is 0.5. But ஒரு விஷயத்தை சொல்லவா? இங்க நீங்க Kc value 0.5 னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. ஆனா क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்கா? டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கொடுத்திருக்கா, கூடவே கான்சென்ட்ரேஷனும் கொடுத்திருக்கா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இத கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வெச்சும் கண்டுபிடிச்சு பார்க்கணும். சரியா? இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இது இல்லாம if concentration is given, concentration into degree of dissociation try பண்ணி பார்க்கணும். Even in that case you will get 0.5 only, and so the correct answer is 0.5. Okay va? Is it clear? Shyam, hi. நான் எவ்வளவு தடவை ஹரிப்ரியாட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் தெரியுமா? ஷியாம் எங்கன்னு. Welcome. Next, at 25 degrees Celsius, KW இவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டாங்க. pH of pure water is 7. Okay, if the temperature is increased to 60 degree, KW is this much. pH of pure water at 60 degree என்ன? நம்ம எல்லாரும் 100 degree, 60 degree எல்லா இடத்துலயும் pure water 7 தானேடா அப்படின்னு நினைப்போம். No, room temperature மட்டும் தான் அது 7. மத்த டெம்பரேச்சர்ல அது கண்டிப்பா மாறும். அப்போ எப்படி மாறுங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? KW at 60 degrees Celsius is 10 to the power minus 3. Now, what will be the pH value there? Rakana? Always remember, KW அப்படிங்கிறது total concentration. அப்ப இத பிரிங்க. உங்கள்ட்ட H plus எத்தனை இருக்கும்? 10 to the power minus 6.5 உம் OH minus க்கு எத்தனை இருக்கும்? It will be 10 to the power minus 6.5. கரெக்டா? நமக்கு இந்த வேல்யூஸ்ல இருந்து K வேல்யூல இருந்து pH கண்டுபிடிக்க தெரியும்ல? ஒண்ணும் இல்ல, அந்த 10 to the powerல மேல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதான் pH வேல்யூ. Fine. So அதனால this is your pH value and here it is option C. புரிஞ்சுச்சா? நிறைய பேர் you will feel like 13 தானே, so 13 தான் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. கிடையாது. We all know இந்த 14 சொன்னாங்கன்னா இதுல 7 வந்து H plus 7 வந்துட்டு OH minus. கரெக்டா? Similarly இங்க 13 சொன்னா 6.5 6.5 னு பிரிக்கலாம். புரிஞ்சுச்சா? Clear? This is something which you guys always do in mistake. So அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay. Okay. Next. அடுத்ததா. Next question. Which of the following salts
produce an acidic solution on hydrolysis. இதுல யாரு acidic solution produce பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So பார்த்தரலாமா? Yes. டெக்கனா ஏதோ ஒரு விஷயத்த நான் ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணி acidic solution எடுக்கிறேன்னா then obviously it will be none other than a salt which is made up of weak base and strong acid. Correct தானே? ஒரு weak base strong acid சேர்ந்த ஒருத்தன் தான் என்ன பண்ணுவான்? He will give me a salt which will give me acidic nature. Correct? Dissolve பண்ணா அது ஒரு acidic nature தரும். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இதுல weak base இருக்கணும், strong acid இருக்கணும். CH3COONA ல acidic acid இருக்கு, அது ஒரு weak acid. NaCl ல obviously NaOH HCl but Naவும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேஸ்ல, சோ அதனால அவனை எடுத்துக்க முடியாது. இங்க பாருங்க Na2CO3 எப்படி கண்ணா உருவாகும்? It is made up of a weak acid and a strong base. கரெக்டா? NaOHங்கிற weak acidல இருந்தும் strong baseல இருந்தும் ஒரு weak acidல இருந்தும் உருவாகும். அப்ப அவனையும் எடுத்துக்க முடியாது. But finally look at this. You have NH3 plus ion. கரெக்டா? NH3 இல்ல NH4 plus ion. Cl minus ion. இது எங்க இருந்து வந்திருக்கும்? NH4ங்கிறது NH4OH அப்படிங்கிற அயான்ல இருந்து வந்திருக்கும். Clங்கிறது HCl அப்படிங்கிற ஆசிட்ல இருந்து வந்திருக்கும். இங்க பேஸ் வீக்கா பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப வீக் பட் பாடி ஸ்ட்ராங்னு சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு பேஸ் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங், அதனால ஆப்ஷன் B is the right answer. So are you guys able to understand? Hi Suresh, welcome on board. Are you guys able to understand how this is being formed? Yes. Can we move on to the next part? Perfect. இப்போ அடுத்ததா it is time to give the crown. So அடுத்த questionக்கு யாரு கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்களோ, whoever answers the next question right is going to get a crown. Be ready and here you go. What is the answer for this question, Kana? The common ion effect results in what? Yes. So I'm eagerly waiting. Nivas, Shash, at a time ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. Both Nivas as well as Shash answered it as soon as possible. பார்த்தரலாமா? Yes. So, my dear, it is absolutely right. Nivas as well as Shash ரெண்டு பேரும் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Wonderful. Very good. And so, the correct answer is obviously what? The correct answer is obviously option B. So, common ion effect என்ன பண்ணும்டா கண்ணா? Common ion effect என்ன பண்ணும்? Common ion effect is none other than adding an ion that already exists in the equilibrium so that the equilibrium is shifted to the left. Correcta? So இப்போ AgCl chlorine common இருக்கு, அதனால அதே chlorine இருக்கக்கூடிய NaCl ஆட் பண்றீங்க. ஆட் பண்ணதும் என்ன ஆகும்? equilibrium shift ஆகும். கரெக்டா? More and more AgCl கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க it is going to shift towards left, and that is how the correct answer is obviously option B. Next question. For which of the reaction does Kp is equal to Kc? Super easy question, Ragana. Super easy question. When does your Kp becomes equal to Kc? Let me know the answers in the correct way, Ragana. Patarlama. Answer. Yenna patarlama. So always remember, Kp should be equal to Kc when delta Ng is equal to 0. Correct? So we know Kp is equal to Kc into RT
power del ng. Whenever this del ng is equal to 0, in the entire equation this becomes 1, and that is when Kp becomes equal to Kc. Correcta? Correcta? இப்போ இங்க யோசிச்சு பாருங்க. It is delta Ng 2 minus 3 product minus reactant, it is minus 1. But inga parunga N2O4 2NO2, obviously product minus reactant will give you 1. Inga parunga PCl5 becomes PCl3 and Cl2, obviously not. Inga parunga H2I2 2HI, product 2 reactant 2 2 minus 2 gives you 0. Adhanala obviously option B is the right answer. Okay ba? So option B is the absolute correct answer, my dear. Here we go with the next question, and that is easy. So correcta 101வது questionல நிக்கிறோம். இந்த questionக்கான answer என்ன? Buffer capacity is maximum when? Buffer capacity is maximum when? எப்ப buffer capacity maximum அப்படின்னு சொல்லுவோம்? We all know buffer capacity is maximum when concentration of HA is equal to concentration of AI, A minus. Correcta? Correcta? அது எப்ப நடக்கும்? அது எப்ப நடக்கும்? That will only happen when pH is equal to pK. pH is equal to pK. Correcta? Correcta? So option C is the right answer. Very good. Very good. Next, the Henderson-Hasselbalch equation for a basic buffer. Okay va? ஒரு பேசிக் பஃபர்க்கான Henderson-Hasselbalch equation என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Direct question. Let me know the answers. Direct question Ragana. Assaulta answer பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். So please let me know the answers in the comment section. User has shared something. Rekana answer பண்ணுங்க ஒரே நிமிஷம். So sorry Kana, ஒரு குட்டி ஆஃபீஸ் மெசேஜ் வந்துச்சு, அதான் I was replying for that. சரியா, ஒரே நிமிஷம் தாங்க. I'll just take the chat. I was replying for that. Okay, so here you go with this question, and what is the answer? You guys know. இங்க யாரை பத்தி பேசுறோம்? ஒரு பேசிக் பஃபரை பத்தி பேசுறோம். பேசிக் பஃபரை பத்தி பேசுறோம்னா டினாமினேட்ல யார் வருவா? அந்த பேஸ் தான் வருவா. கரெக்டா? கரெக்டா? So obviously it can be either this or this, but not this and this. ரெண்டுத்த கட் டவுன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலால லாகுக்கு பிளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா? லாகுக்கு பிளஸ் தான் வரும். So அதனால option A is the right answer. Okay, so option A is the absolute correct answer. Here you go with the next question, and ரொம்ப ஈஸியான questions.
I'll keep timer for this Ragana. In the this thing na timer வைக்க போறேன். How can I do this timer thingy? Inga tools. Vango. So I'm going to keep this timer. சரியா? நான் இங்க timer வைக்க போறேன். And please let me know the answer for the next question. All right? Okay. Correct. 20 seconds la நீங்க இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த क्वेश्चनக்கு அடுத்த क्वेश्चनக்கு சரியா? So your time starts now. 20 seconds தான் இதுக்கு இந்த டைமர் வெச்சுக்கோங்க. 20 seconds தான் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் சரியா? ஓகே ஐயோ சாரி டா 20 seconds தான் நீங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணனும். Okay va? So please let me know. இன்னொரு 20 seconds extra தரேன் because I was இத மொத்தமா நான் மறச்சிட்டு இருந்தேன். So try பண்ணிட்டு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Is it A or B or C or D? Very good Rakana. Very good. So இப்போ 0.1 m சொல்லிட்டாங்க. அத நம்ம 10 to the power minus 1 வெச்சுக்கலாமா? அப்போ நம்ம pH ஐயும் K ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we get 10 to the power minus 6. இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா it is 10 to the power minus 3. இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் வேல்யூ கரெக்ட்டா? அப்ப அதோட pH என்னவா இருக்கும்? It is going to be 3. Obviously 3 is the right answer. Very good Rakana. Super calculation. Wonderful. இப்போ அடுத்ததா once again we will put the timer வச்சு practice பண்ணலாம் சரிங்களா? Okay, we'll put the timer once again and yes, here we go with the next question. ரொம்ப ஈஸியான question right? Why is it not moving? Here you go. எத்தனை டைம் எடுத்துக்கிறீங்க நீங்களே இங்க பாருங்க சரியா? சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ண பாருங்க. Which of the following is the conjugate base of this molecule? Suresh just 8 seconds la answer பண்ணிருக்காரு. What about others? Ravi Kumar exactly 17 seconds. Tamilarazi 20 seconds. Darshini 21 seconds. Shankari டேய் பட் ஆளாளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே டாக்கனா ஆளாளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே see they have asked for what they have asked for conjugate base இதுல யாரு conjugate base who's the conjugate base னா ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணுங்க conjugate acid னா ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணுங்க கரெக்ட்டா conjugate base னா அதுவும் எல்லா ஹைட்ரஜனையும் ரிமூவ் பண்ண கூடாது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை remove one hydrogen. இதுவே conjugate acid na add one hydrogen. Correcta. Upon on the basis of that, what could be the answer here? The answer will be HPO4 2 minus. HPO4 2 minus is the right answer. It is the absolute correct answer. புரிஞ்சுச்சா? Clear? Yes. So we will move on with the next question and sorry. இதுதான் correct. Here you go. The reaction of benzene with chlorine in the presence of AlCl3 is an example of what reaction Ragana? It is an example of என்ன reaction? 𝑬𝒑𝒐𝒓𝒆 இது ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन ரா try it யோசிச்சு பாருங்க இங்க யார் ஆட் பண்ண போறீங்க ஒரு லூயிஸ் ஆசிட கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றீங்க கரெக்ட்டா whenever you are using a Lewis acid then they are going to be what an electrophile அதனால இது electrophilic substitution தான்
இருக்கும். Option B is the right answer. Next question. Which of the following represents the correct order of reactivity in a nucleophilic addition? இதுல nucleophilic addition கான order என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Nucleophilic addition பொறுத்தவரை you guys know that 1 degree is சரி நான் சொல்லல. நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க. Okay, very good. Nucleophilic அப்படின்னு சொன்னாமே 1 degree, 2 degree, 3 degree, correctா? ரைட்டா? And இங்க வந்து அந்த no degrees அது வரும். So அதனால obviously option A is the right answer. It is the absolute correct answer. Very good. அடுத்த question. Which of the following statement is incorrect? இதுல எந்த statement incorrect அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So try it out ராகனா. Try it out. நான் டைமர் வைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யோசிச்சு பாருங்க. ரெசனன்ஸ பத்தி எங்க இன்கரெக்ட்டா சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? Resonance structures are imaginary. Only resonant hybrid occurs. Resonance hybrid has lower energy than any other resonance structure. More structure, more stable the compound is. Resonance structure differ in position of atoms. Actually, in the position of bonds and sonna kuda, we can say that yes, it is right. But atoms abdeen sonnadnala, this is the wrong statement. Option C is the wrong statement. Adutadaga. The order of minus A effect of the following is. The order of minus A effect of the following is. இனிக்குதான் சொன்னேன். இப்பதான் சொன்னேன். What? It is option A. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Correcta? Yes. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Next, the IUPAC name of this molecule. இந்த moleculeக்கான IUPAC name என்னங்கறத நீங்க சொல்லணும். யோசிச்சு பாருங்க. இங்க double bond வந்திருக்கு. Functional group இல்லைனா next as per lowest low control double bond க்கு தான் smallest name கொடுக்கணும். கரெக்ட்டா? So lowest low control ல functional group first, then double bond, then triple bond, then substituents. கரெக்ட்டா? So based on that double bond க்கு smallest number கொடுக்கணும். நான் left to right க்கு numbering பண்றேன் so that it gets the smallest number. இப்போ second carbon positionல தான் double bond வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா? So in the parent chain ல total எத்தனை carbons இருக்கு? You have a total of 5 carbon. அதுல எத்தனாவது கார்பன்ல double bond வந்திருக்கு? Second positionல வந்திருக்கு. எங்கயாச்சும் functional group இருக்கா? இல்ல. So I am completing it like this. And yes, this is the correct answer. நீங்க pent 2 எழுதினாலும் சரி 2 pent 10 எழுதினாலும் சரி it is right. But இந்த மாதிரி questionல options தந்தாங்கன்னா go with pent 2 that is the perfect IUPAC name. So note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. ஒரு சில நேரத்துல உங்களை மார்க் வாங்க வைக்க கூடாதுன்னு NTA இந்த மாதிரி question கேட்பாங்க. So please take a note of it. சரியா? Clear? Dekana, we are going to go rapidly. Seriya? So come on with the same speed as what I have. You have to solve it with the same speed as what I have. Okay? Which of the following undergoes? Here, Markovnikov's soon. Markovnikov's reaction சீக்கிரமா நடக்கணும்னா அங்க என்ன நடக்கும்? See, always remember the rate of reaction of HBr is directly proportional to the stability of carbocation in it. கரெக்ட்டா? அங்க இருக்கக்கூடிய carbocation எவ்வளவு ஸ்டேபிளா இருக்கும்ங்கறத பொறுத்துதான் I would say that whether it is okay or not. சரியா? So இப்போ first நான் என்ன பண்ணனும்? carbocation கண்டுபிடிக்கணும். So carbocation கண்டுபிடிச்சிரலாமா? Shall we? So just நீங்க பண்ணுங்க. I'll say. Try it, Rakana. Try it.
எஸ் எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? சோ இங்க கரெக்டா யாருக்கு மோஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா rate of HBr depends on the stability of intermediate of carbocation. இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க H+ ஆட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாலிகுல் வரும் which is a tertiary structure. இங்க CH3 இங்க ஒரு கார்பன் இருக்குல்ல, அப்ப H+ ஆட் பண்ணும்போது it becomes CH3 thrice C+. அது tertiary carbocation, அப்ப அது கண்டிப்பா மோஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இத ஆட் பண்ணும்போது this is a secondary structure which is moderately fast. Then CH3 CH2 plus it is what? It is a primary structure. Finally, you just have Cl. Correct? Cl irukkarnala. Cl is an electron withdrawing group. Adanala, it is said to be the slowest. And so, what could be the answer, Dakana? The correct answer is your isobutane. Inga irukka? Yes, inga da irukka. Isobutane is the right answer. புரிஞ்சிச்சுங்களா? கிளியரா? சி ஒன்னும் இல்லடா, மார்க்கோனிகாஸ் யாரு ரொம்ப ஃபாஸ்டா அண்டர்கோ பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர்டர் இஸ் 3 டிகிரி 2 டிகிரி 1 டிகிரி அண்ட் நோ டிகிரி. சரியா? சோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கார்போகேட்டையனை உருவாக்குறதுக்காக ஒரு H+ இங்க கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த டபுள் பாண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இது என்னவா மாறும்? CH3. இதுவும் ஒரு CH3யா, அப்போ thrice C+. கரெக்ட் தானே? புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ், எப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உருவாச்சுன்னு புரியுதா? அதை வச்சுதான் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்றேன். Is it clear? Yes. Next. அடுத்ததா Zwitter ion in amino acid is formed because of. எப்படி Zwitter ion form ஆகும்? You guys know Zwitter ionல I will just draw it. இங்க ஒருத்தர் இருப்பான், இங்க ஒருத்தர் இருப்பான், இங்க NH2 இருக்கும் and இங்க வந்து சாரி NH3 இருக்கும், இங்க வந்து COOH இருக்கும். அப்ப இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இங்க என்ன நடக்கும்? இந்த COH ஹைட்ரஜனை நம்ம NH3க்கு கொடுப்போம். so that COO minus இங்க உருவாகும், NH4+ இங்க உருவாகும். கரெக்டா? அப்ப யார் ஹைட்ரஜனை டொனேட் பண்றாங்க? யார் ஹைட்ரஜனை டொனேட் பண்ணுவாங்க? obviously COOH donates H+ to NH2. கரெக்டா? கரெக்டா? Is it so? Yes? Very good. So yes, the correct answer is obviously option A. இது NH2 இல்ல NH3. சரியா? அது NH2 இல்ல NH3. Next, which of the following is an example of electromeric defect? இப்போ எலக்ட்ரோமெரிக்னு சொன்னாவே it is a temporary effect அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டுக்கு இருக்கணும். சரியா? இது ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்கணும். அப்போ இந்த டெம்பரரி எஃபெக்ட்ல என்ன நடக்கும்? இட் இஸ் டெம்பரரி. அதனால மொத்தமா இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் மூவ் ஆகி நிற்கும். கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான் from one atom to other will happen when a reagent or a force occurs. And so option B is the right answer. புரிஞ்சுச்சுங்களா? Right. The product of reaction of acetaldehyde with excess HCN follows by hydrolysis is. So, நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஒரு அசிட்டால்டிஹைட HCN கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறீங்க and then அதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ண போறீங்க. பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? இதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண போறது இல்ல. You guys are going to answer. Already கவிதா ஆன்சர் பண்ணியாச்சு, வெங்கடேஷ் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. So guys, come on, let me know the answers in the comment section. Very good, very good, very good Kana. So acetaldehyde HCN வச்சு ஹைட்ரலைஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? அசிட்டால்டிஹைடு CH3 CHO. கரெக்டா? அதை HCN வச்சு ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா obviously இந்த C group, hydrogen group, OH group எல்லாமே இதை அட்டாக் பண்ணுமா? கரெக்டா? கரெக்டா? மேஜர் அட்டாக் நடக்குமா? ஆல்டிஹைடு அண்ட் கீட்டோனை HCN வச்சு அட்டாக் பண்ணீங்கன்னா you get cyanohydrine. Cyanohydrine water வச்சு ரியாக்ட் பண்ண வச்சீங்கன்னா you get alpha hydroxy acid. So இங்க alpha hydroxy acid யாரு? உங்க lactic acid. And so option A is the right answer. அடுத்த question. Which of the following gives a
yellow precipitate with 2,4 DNP. 2,4 DNP கூட யாரு yellow precipitate கொடுப்பாங்கிறது தான் question. So can you guys let me know the answer? இது ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. எந்தெந்த காம்பவுண்டுக்கெல்லாம் கார்பனைல் குரூப் இருக்கும், சரியா? அதாவது ஆல்டிஹைடையும் கீட்டோனையும் சொல்றேன். அவங்க தான் எல்லோ கலரை 2,4 DNP-ல தருவாங்க, சரியா? இப்ப மெத்தனால் பாருங்க, கார்பனைல் குரூப் இல்ல. இங்க அசிட்டிக் ஆசிட் பாருங்க, ஓகே அவங்க நான் போல, ஏன்னா அவன் ஃபேக் கார்பனைல், அவன் ஒரிஜினல் கார்பனைல் இல்ல. எத்தனால் டைம் இல்ல, பட் அசிட்டோன் இருக்கு. And so option B is the right answer. புரிஞ்சுச்சுங்களா? Yes. அடுத்ததா, benzaldehyde undergoes which reaction with NaOH? NaOH கூட சேர்ந்து benzaldehyde என்ன விதமான ரியாக்ஷனை நடத்தும்? இதுதான் question. ட்ரை பண்றீங்களா? எஸ் எஸ், பென்சால்டிஹைட பத்தி நம்ம பேசிட்டோம். பென்சால்டிஹைட் ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இல்ல, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க நோ ஆல்பா ஹைட்ரஜன்னா ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் பண்ண முடியாது. நம்மளோட கேனிசாரோ ரியாக்ஷனுக்கு தான் அவனை கொண்டு வந்தாகணும். And so option B is the right answer. Option B is the absolute correct answer. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? எஸ், ஓகே. அடுத்ததா, what is the product of Clemmensen reduction? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் Clemmensen reactionல ஃபைனலா என்ன கிடைக்கும்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுமா? கரெக்டா? ட்ரை இட் அவுட், ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க. Clemmensen reactionல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Clemmensen reactionல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அங்க இருக்கக்கூடிய கார்பனைல் குரூப்பை ரிமூவ் பண்ணுவோம், கரெக்டா? அப்போ இந்த கார்பனைல் குரூப்பை ரிமூவ் பண்ணா what could be the right answer? Yes, yes, கார்பனைல் இருக்கிற ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்றீங்க. You're just adding some ounce of hydrogen, and that is how diphenyl methane is processed. சரியா? diphenyl methane இங்க produce ஆகும். Clemmensen reduction, always remember high rate cleanser. High is for Hg, rate is for reduction, cleanser is for Clemmensen, and Sir is for zinc. கரெக்டா? So Hc, zinc, HCl, அப்புறம் நீங்க இதெல்லாம் வச்சு ரெடியூஸ் பண்ண போறீங்க. ஆல்டிஹைட ரெடியூஸ் பண்ணா ஆல்கேன் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்? ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுங்க, ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணுங்க. This is applicable for both aldehyde as well as ketone. புரிஞ்சுச்சா? எஸ், ஓகே. So அடுத்த question, the reaction of acetone with hydroxylamine. The reaction of acetone with hydroxylamine உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தரும்டாக்கனா? What product will you get? ஹைட்ராக்சிலமைன் கூட நம்மளோட கீட்டோன் ரியாக்ட் ஆகுறான். கீட்டோன் ரியாக்ட் ஆனானா நமக்கு ஆக்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? கரெக்டா? கரெக்டா? கீட்டோனும் ஹைட்ராக்சிலமைனும் ரியாக்ட் ஆனா ஆக்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? இத நம்ம எங்க படிச்சோம்? குளுக்கோஸ், ஃபைண்டிங் குளுக்கோஸ்ல இந்த ரியாக்ஷன் படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? NH2OH கூடவும் HCN கூடவும் ரியாக்ட் ஆகுது. NH2OH2 கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போ ஆக்சைம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? So that is how you remember things. சரியா? அடுத்ததா, acetaldehyde reacts with filling solution to give what? Acetaldehyde reacts with filling solution to give what? Obviously filling solution சொல்லியாச்சு. அது என்ன கலரை தரும்பா? It's very easy. It's very easy. Actually filling solutionல copper sulfate இருக்கு. It has two solution, copper sulfate ஒன்னு, இன்னொன்னு ரோச்சல் சால்ட் ஆர் சோடியம் பொட்டாசியம் டார்டரேட். இந்த ரெண்டு சொல்யூஷனையும் ஈக்குவலா மிக்ஸ் பண்ணா அது ஃபில்லிங் சொல்யூஷன். இந்த ஃபில்லிங் சொல்யூஷனை ஒரு ஆல்டிஹைட் கூட மிக்ஸ் பண்ணா ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற ஃபில்லிங் சொல்யூஷன் ரெட் கலர்ல மாறிடும். And so option C is the right answer. புரிஞ்சுச்சுங்களா? கிளியரா? ஓகே. அடுத்ததா, which of the following ketone undergoes iodoform test? iodoform test இதுல எந்த கீட்டோன் கொடுக்கும்? வெரி ஈஸி क्वेश्चन, வெரி வெரி ஈஸி क्वेश्चन. யாருக்கா நான் கொடுப்பாங்க? எப்பவுமே நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அதே கான்செப்ட தான் நான் சொல்றேன்.
யார்கிட்டெல்லாம் CH3CO குரூப் இருக்கோ இந்த குரூப் யார்கிட்ட இருந்தாலும் பீட் ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் வாட் எவர் இந்த குரூப் யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு. ஹியர் இங்க இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது C2H5 அங்க இருந்து நான் பிரிச்சு வரக்கூடாது. இந்த காம்பனன்ட் தனியா இருக்கணும், ஃப்ரீயா இருக்கணும். ஃப்ரீயா இருக்கணும்னா இங்க ஃப்ரீயா இருக்கா, ஃப்ரீயா இருக்கணும்னா இங்க ஃப்ரீயா இருக்கா. ஃப்ரீயா இருக்கிற BNC ஆன்சர்னு சொல்லலாமா? கரெக்டா கரெக்டா. ஃப்ரீ CH3CO ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், மெட்டல் கீட்டோன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? ஓகே. அடுத்ததா cross Cannizzaro reaction occurs between. ரொம்ப ஈஸி, பட் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப ஈஸி, நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Cross aldehyde occurs between. Hi Ratin, welcome on board. Cross aldehyde எங்க நடக்கும்? Cross aldehyde நடக்கணும்னா always remember first கண்டிப்பா ஒரு formaldehyde வேணும். Formaldehyde கூட alpha hydrogen இல்லாத எந்த aldehyde வேணாலும் எடுங்க, அது தப்பு கிடையாது. பட் ஃபர்ஸ்ட் அங்க formaldehyde வரணும். சரியா? So obviously option C is the right answer. அடுத்த question, acetophenone gives the positive what? acetophenone பத்தி பேசுறாங்க, which means ketone பத்தி பேசுறாங்க. ketone என்ன பண்ணும்? Fellings test கொடுக்காது, tolerance test கொடுக்காது. அப்ப ஆப்ஷன் டியும் வராது. நம்மளோட ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர். iodoform test only is the right answer. கிளியரா? புரிஞ்சுச்சாடா? Yes. அடுத்ததா next question. The product of base catalyzed condensation of formaldehyde with itself is not possible because ஏன் நம்ம ஏன் base catalyzed condensation இங்க யூஸ் பண்ண முடியாது? என்ன காரணம்? டேக்கனா base catalyzed condensation ரா. அப்போ நீங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க? You are going to use dilute base catalyst. acid catalyst நாவே நீங்க dilute versions யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு அர்த்தம். dilute NaOH dilute KOH லாம் யூஸ் பண்றீங்களா? அது என்ன ரியாக்ஷன்? aldol condensation. ஏன் aldol condensationல formaldehyde ரியாக்ட் பண்ணாது? அது கிட்ட it has no alpha hydrogen. புரிஞ்சுச்சா? So அதனால option A is the right answer. HCHO has no alpha hydrogen for aldol condensation. புரிஞ்சுச்சுங்களா? clear-ஆ? Yes. We'll go to the next question, which is this. The standard reduction potential of zinc 2 plus to zinc is minus 0.76. Copper 2 plus to copper is plus 3.4. EMF of the Daniell cell என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் EMF of a Daniell cell இதுதான் தெரியும். But இருந்தாலும் I am teaching you the concepts here. So நம்ம எல்லாருக்கும் EMF கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தெரியுமா? cathode minus anode. But in the caseல if in case cell representation கொடுக்கலனா cathode இது anode இதுன்னு டவுட் வரும். கவலைப்படாதீங்க. Always remember this. Big value minus small value will give you the EMF. சரியா? ரெண்டுமே reduction potential, ரெண்டுமே oxidation potential னா big minus small பண்ணா போதும். இங்க big value யாரு? 0.34. small value யாரு? minus 0.76. அப்போ 0.34 minus of minus 0.76. இத ரெண்டுத்தையும் மைனஸும் மைனஸும் கட் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் ஆயிருமா? அப்போ ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1.1 volt வரும். that is your answer. இத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிளியரா? நான் நடுவுல நிறைய உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், அதையெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெரி குட் மானசா, சங்கரி, இந்து, பொன்னசாமி, சாஷ், வெரி குட் ரகன். absolutely right. yes. இப்போ அடுத்ததா during electrolysis of dilute H2SO4 at cathode the product is when you dilute, electrolyze dilute H2SO4, what happens Ragana? What happens? cathode la yaar varuva? Obviously நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? as per the order which we have learned so far, right? cathode la H plus தான் வரும். ஏன்னா dilute னு சொல்லும்போது வாட்டர்லயும் H plus தான் இருக்கு, H2SO4 லயும் H plus தான் இருக்கு. so cathode la you will get H2 gas liberated. கரெக்டா? பாசிட்டிவ் அயான் H தான். anode ல யாருன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா
ஆனோட்ல SO4 2- இருக்கு, ஆக்சிஜனும் இருக்கு. ஆனோடுக்கு நான் ஒரு ஆர்டர் சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? Do you guys remember? So no, சரிதா, go. You guys remember it? Yes, yes. So அதனால ஆனோட்ல so தான் வரப்போகுது, which is SO4 2-. Clear? Clear? Is it clear தாக்கடா? Is it clear to all of you? Right? Sorry. Oxygen. Oh. அது நம்மளோட KH ஆர்டர்ல, ரைட். அப்போ ஆக்சிஜன் இங்க வர மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட். Yes, hydrogen gases here. Next, the molar conductance of a solution increases on dilution because என்ன காரணம்? ஏன்னா dilutionல ionsனால இன்னும் ஃப்ரீயா இப்படி மூவ் ஆக முடியும். கரெக்டா? dilutionல ionsனால இப்படி ஃப்ரீயா மூவ் ஆக முடியும், which means mobility increase ஆகுது. கரெக்டா? mobility increase ஆகுது. Interionic attraction குறையுது, இடம் விட்டு போகும்போ. And so option B is the right answer. Option B is the absolute correct answer. அடுத்த question ரா. According to Faraday's second law of electrolysis, Faraday's second law of electrolysis ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? W1 by W2 is equal to E1 by E2. அது இதுல எங்க இருக்குன்னு பார்த்து ஆன்சரை சொல்லுங்க பாப்போம். Yes, very good. It is there in option B, and so option B is the right answer. Wonderful. Next, the conductance of a solution measured in a conductance cell with cell constant G star is 0.5 centimeter inverse is 0.04. So a conductance of solution measured in conductance cell, இது வந்து G value, இது G star value. நீங்க specific conductance K value கண்டுபிடிக்கணும். See, conductivity நாலும் கப்பா K தான், specific conductance நாலும் கப்பா K தான். கப்பா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? கப்பா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா GG star. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. G வந்து 0.04, ரைட்? G star வந்து 0.5. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா what is the answer ராகனா? You will get 0.02. கரெக்டா? So the answer is option B, 0.02. Perfect. Option B is the right answer. देखना ना speed up போற மாதிரி இருக்கா? cope up பண்ண முடியுதா? Akshaya, we are about to finish. Yes, we are about to finish. Thank you so much, Venkatesh. இப்போ எனக்கு கொஞ்சம், I was thinking like, இப்போ எனக்கு டக்குன்னு நான் பாட்டுக்கு நான் சால்வ் பண்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு, அதனால தான் கேட்டேன். Are we clear? Okay. அடுத்ததா the Nernst equation நான் சொல்ல என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சால்வ் பண்ணணும், சரிங்களா? the Nernst equation at 298 Kelvin for the cell is, இந்த செல்லுக்கு நீங்களே எழுதுங்க. we know E is equal to E naught of a cell minus 0.0591 divided by n log of concentration of product by concentration of reactant. Concentration of product na concentration of C, concentration of D, kila reactant na concentration of A, concentration of B. Correct? Yes, is it right? So either இந்த ஃபார்முலா எடுக்கலாம், இல்லைனா இந்த ஃபார்முலா கூட எடுக்கலாம், ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஏன்னா இங்க வேல்யூ லாக்ல கொடுத்திருக்கோம், இங்க லான்ல கொடுத்திருக்கோம். and Qங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, ப்ராடக்ட் கொஷின் which is product by reactant. அது எங்க போனாலும் ப்ராடக்ட் பை ரியாக்டன்ட்ட Qன்னு தான் கூப்பிடுவோம், சரியா? சோ அதனால both P and C are right. ஏன்னா இந்த வேல்யூ லாக்ல இருக்கு, இந்த வேல்யூ லான்ல இருக்கு. Clear? Yes, perfect ரகனா. அடுத்த question. Assertion, a conductivity of a solution decreases with increase in dilution. Correct. இது molar conductance பத்தி பேசல, plain conductivity பத்தி பேசிருக்காங்க. Correct. The number of ions per unit volume decreases on dilution. Correct. இதனால தான் conductivity குறையுது. But molar conductance மாதிரி ionic conductivity லாம் கூடுது. கரெக்ட்டா? So assertionum correct, reasonum correct. Reason is the correct explanation of assertion. Very good. Next, in a galvanic cell, which of the following statement is correct? Galvanic cell இதுல எது கரெக்ட் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Reduction occurs at anode. இல்லையே, நம்ம galvanic cellனா lone process அப்படினு தானே படிச்சிருக்கோம். அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு லெஃப்ட்ல ஆனோட்ல நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும், கரெக்ட்டா? அப்ப ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் சொல்லும்போது
reduction வராது, oxidation தான் வரும். அதனால இது தப்பு. Next, oxidation occurs at the cathode. இதுவும் தப்பு. ஏன்னா cathodeல reduction தான் நடக்கும். Then electrons flow from cathode to anode through an external circuit. கிடையாது. Reduction occurs at the cathode. ஆமா. Yes. So option D is the correct answer. Okay. Next, the number of faradays of electricity required to deposit 27 gram of aluminium. ரொம்ப ஈஸிடா இது. Even without calculating I can say the answer. Even without calculating I can say the answer. எனக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. Yes. Yes. டிகனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. 27 grams டெபாசிட் பண்ணும். 27 gram per moleங்கிறது AL ஓட வேல்யூ. 27/27 is 1, which means 1 mole of a substance தான் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க. கரெக்டா? இப்போ அலுமினியம், ஒரு அலுமினியத்துல இருந்து 3 சார்ஜ் வருமா? It is Al3+. கரெக்டா? அப்போ total number of faradays எவ்வளவா இருக்கும்? Concentration into charge. Concentration into charge, which is 3 Faraday. And so the correct answer is option C, 3. அவ்வளவுதான். சிம்பிளா ஒரு ஸ்டெப்ல முடிச்சிடலாம். சரியா? ஒண்ணும் இல்ல, உங்களுக்கு கிராம் per mole வேல்யூ கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா, அதையும் கிராமையும் டிவைட் பண்ணுங்க. you will get the number of moles. அந்த number of moles சார்ஜ் வேல்யூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. you will get the Faraday. As simple as that. As simple as that. புரிஞ்சுச்சுங்களா? கிளியரா? Yes. Okay. அடுத்ததா, which of the following is not a secondary cell? இதுல யாரு? எனக்கு ஆக்சுவலா questions பார்த்து I even got memorized what the question is, what the answer is. இதுல யாரு rechargeable battery? Lead storage, nickel cadmium, dry cell, lithium ion battery. Okay. Which is not a secondary battery அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? இங்க நீங்க நிறைய பேர் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பீங்க. லித்தியம் அப்படின்னு பார்த்ததும் அந்த குட்டி பேட்டரியில அப்படின்னு நினைப்பீங்க. கிடையாது, அது லித்தியம் அயான் பேட்டரி. ஸோ லெட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் செகண்டரி, நிக்கல் கேட்மியம் இஸ் செகண்டரி, லித்தியம் அயான் இஸ் செகண்டரி. ஃபைனலா ட்ரை செல் இஸ் பிரைமரி. ஸோ அதனால ட்ரை செல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. நெக்ஸ்ட், த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஃப் a weak electrolyte. The degree of dissociation of a weak electrolyte AB at dilution V is related to its dissociation constant by, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுமே, K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha square. But இங்க என்ன சொல்லியிருக்கா? வால்யூம் வச்சு சொல்லியிருக்கா. கரெக்டா? We all know volume is what? இங்க dilution. Okay. Volume is none other than N by V is concentration. Correcta? Concentration is none other than N by V. Correcta? அப்போ என்ன 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க, யூனிட் ன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்போ 1 by V C க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கனா you will get what? அவ்வளவுதான். இது எதுக்கு ஈக்குவேட் ஆகுது? alpha square minus 1 minus alpha V. ரெண்டும் ஒன்னாதான்டா. A and C both are same. கரெக்டா? Yes, A and C both are same. Both are same. நீங்க எது எடுத்தாலும் okay, it is fine, it is completely normal. சரியா? A and C both are same. அடுத்ததா, the standard electrode potential E naught of a half cell depends on. What does it depend on? dekana இன்னும் கொஞ்சம் क्वेश्चन தான் இருக்கு. முடிச்சிட்டு we will wind up the session. சரியா? No, Haripriya, I have not yet given the special PDF. I'll give. Okay. So standard electrode potential E naught of a half cell depends on. What does it depend on? E naught எதை depend பண்ணி இருக்கும்? E naught எதை depend பண்ணி இருக்கும்? It will depend on the nature of electrode, electrolyte and the temperature. எல்லாத்தையும் depend பண்ணும். அதனால option C is the right answer. சரியா? அடுத்த question. The EMF of a cell, ஒரு cell கொடுத்திருக்காங்க. Given E naught is 1.1 mole, E naught கொடுத்துட்டா EMF கேட்டிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Non-stick equation வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Yes. So guys, please let me know the answers. இதுக்கு E வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? E naught வேல்யூ கொடுத்துட்டா E வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கமெண்ட்ல சொல்லுங்க பாப்போம். டேக்கனா, இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன்ல, in just half an hour I would have done nearly 50 questions. கரெக்டா?
half an hourல நான் 50 question பண்ணேன். அதே மாதிரி half an hourல when I was teaching you I took nearly 2.5 hours to teach you 50 questions. So புரியுதா? நீங்களும் அந்த calculation speedக்கு வரணும்ங்கிறதுனால தான் நான் இப்படி பண்றது. So நீங்களும் அதே மாதிரி calculative speed build up பண்ண பாருங்க. Okay? Very good, very good, very good, Kana. It is absolutely what? 1.13. எப்படி கிடைச்சிச்சு? Just substitute the value in the formula. Valueல substitute பண்ண போறீங்க. Substitute பண்ணும்போது what answer you get? 1.13 volt. Approximate 1.129 கிடைக்கும். அது 1.13 அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். சரியா? புரிஞ்சுச்சா? First Q value கண்டுபிடிக்கணும். அதை nerdsல போடணும். அதோட log கண்டுபிடிக்கணும். Finally E value அதிலிருந்து எடுக்கணும். அவ்வளவுதான். As simple as that. புரிஞ்சுச்சா? Yes? Okay. அடுத்த question. Which of the following is used as an electrolyte in a hydrogen-oxygen fuel? Hydrogen-oxygen fuel electrolyte யாருப்பா? யார்? Electrolyte in hydrogen-oxygen fuel cell. Actually, நம்ம எல்லாரும் pure water ன்னு நினைப்போம். But it's not pure water. It's not pure water. Very good, very good, very good. It is dilute H2SO4 KOH solution. Wonderful, wonderful, Tagana. Next question. The corrosion of an ion is an electrochemical process. The reaction at the anode during resting is anode la enna nadakkum? Anode la enna nadakkum? Obviously, in anode enna nadakkum? Anode oxidation நடக்கும், loss of electron நடக்கும். இங்க எங்க loss of electron இருக்கு? இங்க இல்ல, but இங்க இருக்கு. So அதனால option C is the right answer. Next, for a first order reaction, the initial concentration is double. Initial concentration double பண்ணா first orderல half life என்னவாக வரும்? Always remember, first order பொறுத்தவரை யார்? Initial concentration and உங்களோட half life are independent. In fact, T half is independent of initial concentration. This is what you have to remember, and that's how option C is the right answer. Option C da correct answer. சரியா? அடுத்த question 147. The rate constant of a reaction இவ்வளோ. அப்ப order of a reaction எவ்வளோ? Rate constant கொடுத்துட்டான், order கேட்டிருக்கான். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Yes? Very easy. Look into the unit. Unit வச்சு order கண்டுபிடிக்கலாமா? Yes. So how will you find the unit? Mole, liter, inverse. Yes. Second inverse. இந்த formulaல மேலே என்ன வரும்? மேலே என்னடா வரும்? கண்ணா, what will come on the top? It is 1 minus n. Very good. அப்ப என்ன substitute பண்ணுங்க? If zero reaction ஆண்டா mole, liter, inverse, second inverse வரும். First reaction ஆண்டா தான் இந்த entire value 0 like 1 ஆயிட்டு second inverse வரும். அப்போ this is none other than first order reaction. புரிஞ்சுச்சா? Clear? Next question. The integrated rate equation for a second order reaction with initial concentration A0 is integrated rate equation for a second order reaction கேட்டிருக்காங்க. So second order reaction எப்பவுமே denominatorல எடுப்போமா? கரெக்டா? Second order reaction denominatorல எடுப்போமா? அப்போ obviously option B is the right answer. Is it clear? Next, activation energy of a reaction is 50 kilojoules per mole if the temperature is rise from 300 to 310. அப்போ அந்த இடத்துல what will happen to the ratio of K2 by K1? What will happen to the ratio of K2 by K1? இது நான் பண்ண போறது இல்ல. I want you guys to solve this. So solve பண்ணி answer சொல்லுங்க பாப்போம். Yes. Hi, Prema Selvi. Welcome on board, my dear. Welcome.
Okay, B Dana. Shara. A lot of students have said B. Shall we check? Very good, my dear. It's absolutely B. So, you should use the formula ln or log K1 by K2 by K1 is equal to A by R 1 by T1 minus T2. உங்களோட அந்த Arrhenius equation division. Okay, va? Value substitute பண்றீங்க அழகா answer வரப்போகுது. And the answer is 1.8. Next, the slope of a graph ln K versus 1 by T. The slope of the graph ln K versus 1 by T gives what? இது எதை தரும்? ஆஹா, this is very easy. This will give you slope. And the slope யாரு? உங்களோட minus EA by R. இது எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சு? நம்ம ஃபார்முலால இருந்து கிடைச்சிச்சு. கரெக்டா? E to the power minus EA by R. அதனால obviously it is option B. Other question. Attention, a catalyst increases the rate of both forward and reverse reactions equally. A catalyst lowers the activation energy of both forward and reverse reactions by the same. Correct? Actually, catalyst வந்துட்டு forwardக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், backwardக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அது உண்மைதான். கரெக்டா? At the same time, அவனால என்ன பண்ண முடியும்? அவன் எப்படி அதை ஸ்பீட் அப் பண்றான்? ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை குறைச்சுதான் ஸ்பீட் அப் பண்றான். It is not like at the time ஃபார்வர்டையும் ரிவர்ஸையும் அவன் ஆக்டிவேட் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லல. ஃபார்வர்ட்லயும் அவன் ஒர்க் ஆவான், பேக்வர்ட்லயும் அவன் ஒர்க் ஆவான். கரெக்டா? புரிஞ்சுச்சா? சோ அதனால assertion and reason is true, reason is the correct explanation of assertion. Next, for the reaction 2NO plus Cl2 gives 2NOCl, rate law என்ன? rate law கொடுத்திருக்கான். overall order என்ன? overall order is none other than 2, இங்க ஒரு 1, so 2 plus 1 3. As simple as that. Seconds la முடிச்சிரலாம் இந்த question எல்லாம். Next, the time required for a first order reaction from 90% of complete to 99% of complete compared to 0 to 90% is what? எப்படி இருக்கும்? ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? மேம் இதுதான் மேம் வரும். ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கா? How will it come அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு? This is actually a very easy question and you have to remember this. Always remember, உங்களோட time taken to complete from 90 to 99% will be absolutely equal to 0 to 90%. காரணம் 0 to 90% ஈஸியா நடந்துரும். Concentration of reactant is high. But 90 to 99% ஸ்லோவா நடக்கும். So அதுவும் இதுவும் equal time இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். And so option A is the correct answer. Option A is the absolute right answer. Next question போலாமா? I know I am going fast, but trust me, in the speed நீங்க practice பண்ணணும். அதுக்காக தான் I am giving you this much speed. Which of the following rate law is impossible for an elementary step? ஒரு elementary stepக்கு impossible இருக்கிற rate law எது? டிகனா யோசிச்சு பாருங்க. elementary இருக்கக்கூடிய reactions ஓட order வந்து it will be 0 1 2 or even 3. 3க்கு மேல போச்சுனா அதனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. That cannot find anything for the elementary reaction. So அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா order is 4. 4 ன்னு சொல்லும்போது இவனை பத்தி நம்மளால ஒண்ணும் பேச முடியாது. We cannot speak about the rate law of that, and so option C is the right answer. This is something which you have to remember. But yes, இதை note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Next, the temperature coefficient of a reaction is 2. Temperature coefficient கொடுத்தான். Activation energy at 300 Kelvin என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்படி இதை கண்டுபிடிக்க முடியும்? யோசிச்சு சொல்லுங்க. எப்படி இதை கண்டுபிடிக்க முடியும்? இங்க ஆக்சுவலா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Temperature is 300, but T plus 10 ல இருந்து T-க்கு அது வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ what is the change in temperature? Delta T is none other than 10. Correcta? Delta T is none other than 10. இங்க temperature coefficient of a reaction is 2 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, which is none other than K2 by K1. இப்போ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வேல்யூஸும் கிடைச்சிருச்சா? You know K2 by K1, you know delta T, இன்னும் வேற என்ன வேணும்? R உங்களுக்கே தெரியும். ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க.
ln of K2 by K1 is equal to A divided by R delta T divided by T1 into T2. Substitute the values. What will you get? You will get a final answer of 52.8 kilojoules per mole. இதை நீங்க calculate பண்ணி பாருங்க. Once you calculate, you will get the same answer. Okay, va? Right? Next question. The rate of a reaction doubles when the temperature increases from 27 to 37 degrees Celsius. The energy of activation energy is or activation energy EA. Yes, EA என்னன்னு கேட்டிருக்கான். ரொம்ப ஈஸி. Once again, அதே ஃபார்முலா தான். யாராச்சும் இதை சால்வ் பண்ணி சொல்றீங்களா? Who is going to solve and answer the question first? Who is going to solve and answer the question first? B, C. This is very easy, Dakana. Try it out. And இன்னும் லைக் போடாத யாராச்சும் இருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் போடுங்க லைவுக்கு. Come on, if you haven't liked this session, please ensure that you are liking this session. Okay. So, the answer is option B. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? இதுக்கு முன்ன பண்ண அதேதான். log of K2 by K1 is equal to A by 2.303 RT T2 minus T1 divided by T2 into T1. சரியா? Same formula தான் கண்ணா. So, you don't have to put much. Just understand the concept. சரிங்களா? Next question. Pseudo first order reactions are obtained when, இது நான் already சொல்லியிருக்கேன். Whenever order is equal to 1, but molecularity is not equal to 1. அப்பதான் அத pseudo first order ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா? அப்போ இதுல எது உங்களுக்கு கரெக்ட்டான ஆப்ஷனா இருக்கும்? What could be the correct option here? Indirectா இதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்திருப்பான். Yes. So, one reactant is in such large excess that its concentration is essentially constant. The reaction has one reactant. ஒரு reactant na molecularity ஒன்னு இல்ல. The temperature is very high இல்ல. Activation energy is very low இல்ல. But one reactant is such large excess that its concentration is essentially constant. Absolutely right. கரெக்டா உங்களுக்கு 2 ரியாக்டன்ட்டோ 3 ரியாக்டன்ட்டோ இருக்கும். பட் அதுல ஒன்னு எக்ஸஸா இருக்கும். அதனால தான் it is showing as if it has order 1 and இந்த overall reaction halt பண்ணி வைக்குது. கரெக்டா? Yes. அடுத்ததாக here we go with the next question, and that is for a reaction A to B the following data was obtained. A0 வந்து 0.1 m, T half வந்து 100 seconds. A0 வந்து 0.2 m, அங்கேயும் T0 வந்து T half வந்து 100 seconds. இப்போ இது என்ன ஆர்டர் ரியாக்ஷன்? யோசிச்சு பாருங்க. கான்சென்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆனாலும் T half மாறல. கான்சென்ட்ரேஷனை T half டிபெண்ட் பண்ணல. T half is independent of concentration னா அப்ப அது என்ன ஆர்டரா இருக்கும்? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அது என்ன ஆர்டரா இருக்கும்? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Yes, it is going to be what? Absolutely right. It is going to be first order, and so option B is the right answer. Next question. Which of the following is the correct order of acidic strength of oxacids of chlorine? Oh my god, very easy question. In fact, இதே மாதிரி ஒரு question நம்ம நேத்திக்கும் பார்த்திருந்தோம். I hope you guys remember. Right. Oxo acids of chlorine பொறுத்தவரை chlorine-ஓட oxidation number அதிகமா இருந்துச்சுனா, chlorine-ஓட oxidation number அதிகமா இருந்துச்சுனா obviously அவனோட acidic strength எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். This is the key ராகனா. So, நம்ம தலைவனுக்கு எங்க அதிகமான oxidation number இருக்குன்னு பாருங்க. That is how the thing work. So, சொல்லி பாருங்க. Obviously, HOClO3 oxygen அதிகமா இருக்கு. அப்ப இங்க தான் அதிகமான
ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குளோரினுக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இது. சோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நீங்க கால்குலேட் கூட பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் மனக்கணக்குலயே ஆன்சரை சொல்லிடலாம். சரியா? கால்குலேட் கூட பண்ண வேணாம், மனக்கணக்குலயே ஆன்சர் சொல்லிடலாம். see if it is right or wrong. see கரெக்டா இந்த மாதிரி தான் நீங்க क्वेश्चனை practice பண்ணும். if you are with me, நீங்க ஒரு क्वेश्चनக்கு ஒரு நிமிஷம் எடுக்கிறீங்கன்னா I will make you to solve a question in 30-40 seconds max to max. இப்ப பாத்தீங்களா, question பார்த்தா ஆப்ஷன் பார்த்தா ஆன்சர் சொல்லிட்டேல, அதே மாதிரி I will make you guys practice it. அதுக்கு தான் நீங்க ரெகுலரா கிளாஸுக்கு வரணும். question ஒன்னு பாக்குறீங்கன்னா கிளாஸ் ஒரு தடவை பாக்குறீங்கன்னா டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா காலையில எந்திரிச்சு வேலையா ரெஃப்ரெஷ்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றது. சரிங்களா? தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணுங்க மக்களே, இல்லைன்னா நம்ம இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறது வேஸ்டா போயிடும். ஐ எம் ஓப்பன்லி சேயிங் யூ. சரியா? ஒரு செஷன் நீங்க என்னோட செஷன் பாக்குறீங்கன்னா I want you to see the session once again twice. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் இது சொல்லியிருக்க மாட்டேன். டாக்டர்ஸ் பேட்ச்ல நான் சொன்னது இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி மேரத்தான்ஸ்ல நான் சொன்னது இல்ல. பட் இப்ப சொல்றேன் because you are in question practice region. ஓகேவா? சோ இத நீங்க பண்ணியே ஆகணும். Fine? Yes. So in the question க்கு பாருங்க, which of the following has the highest oxidizing power amongst the halogens? ஹாலஜன்ல இருக்குறதுலயே highest oxidizing power யாருக்கு இருக்கு? நமக்கே தெரியும், fluorine. So fluorineக்கு highest oxidizing power இருக்கு, fluorineக்கு highest electronegativity இருக்கு. ஆனா chlorineக்கு highest electron affinity இருக்கு. இதையும் நம்ம மறக்க கூடாது. கிளியரா? புரிஞ்சுச்சா? next question. nitrogen cannot form NF5. காரணம் என்ன? நைட்ரஜனுக்கு d ஆர்பிட்டால் இல்ல. நைட்ரஜன் வந்துட்டு செகண்ட் பீரியட்ல வருது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் செகண்ட் பீரியட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அனோமலஸ் பிஹேவியர் இருக்கு. அவங்க குரூப்ல இருக்கக்கூடிய மத்தவங்க மாதிரி அவங்களுக்கு பிஹேவியர் இருக்காது. காரணம் அவங்களுக்கு டி ஆர்பிட்டால் இல்ல. கரெக்டா? சோ நைட்ரஜன் cannot form NF5 while phosphorus can form PCl5. காரணம் என்ன? நான் இப்ப சொன்னதுதான், they do not have d orbital. அவங்களுக்கு d orbital இல்ல in its valence shell, so that அவங்கனால extra bonding accommodate பண்ண முடியாது. Assertion correct, reason correct. Reason is an exact explanation of assertion, and so option A is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? very good ராகனா. next, interhalogen compound ClF3 க்கு என்ன geometry இருக்கும்? one of the best question. interhalogen compounds லாம் அதிகமா கேட்பாங்க. கரெக்டா? எஸ். சோ யோசிச்சு பாருங்க, குளோரினை பொறுத்தவரை குளோரின் 3 பாண்ட் புளோரின் கூட மேக் பண்ணுது. குளோரினுக்கு ஆக்சுவலா அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்ல 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போ 7ல 3 பாண்ட்ல போச்சுன்னா மிச்சம் 2 லோன் பேரா இருக்கும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஷேப் என்ன? இட் இஸ் டி ஷேப். கரெக்டா? இட் லுக்ஸ் லைக் டி ஷேப். அண்ட் சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 3 பாண்ட் பேர், 2 லோன் பேர், டி ஷேப். ரைட்? கரெக்டான்னு பார்த்தரலாம். Yes, absolutely correct. Next, the bleaching action of chlorine is due to, what is the reason? The bleaching action of chlorine ஏன் ஈஸியா ப்ளீச் பண்ணுது? ஏன்னா அது colored matter ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது. லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், அது வழி என்ன ஆகுது? அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இது வாங்கிக்கிறதுனால அதோட கலர் எல்லாம் போயிருக்கு. சரியா? புரிஞ்சுச்சா? எஸ். அடுத்ததா, which oxide of nitrogen is responsible for the depletion of ozone in the stratosphere? நைட்ரஜனோட எந்த ஆக்சைடு இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், we all know, நம்மளோட தலைவன் யாரு? NO. இந்த NO எங்க இருந்து உருவாகுது? Where does this NO comes from? டேகனா NOங்கிறது ஆக்சுவலா இந்த சூப்பர்சோனிக் ஏர்கிராஃப்ட் எக்ஸாஸ்ட்லாம் இருக்கு தெரியுமா? நம்மளோட ஏர்ஃபோர்ஸ்ல எல்லாம் ஃபைட்டர் ஜெட் பார்த்திருக்கீங்களா? போவாங்கல்ல. எஸ், அந்த ஸ்பீட்ல போனோம்னா ஸ்பீட் ஆஃப் அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. தட் இஸ் லைக் another level feel. சரியா? சோ அந்த ஃபீல்ட்ல போகக்கூடிய அந்த ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் தான் இந்த NO வந்து ஜெனரேட் பண்றாங்க. சோ அந்த NO வந்து நேச்சுரலா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்லயே இவனுக்கு கொண்டு போய் விடுறதுனால
ஆப்வியஸ்லி அது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரை ஓசோனை டிப்ளீட் பண்ணுது. அதே மாதிரி சிஎஃப்சிஸும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பிகாஸ் இட் ஹேஸ் chlorine radical இல்லையா, ஸோ அது வழியும் டிப்ளீட் ஆகுது. ஃபைன். இன் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் the following statement about SO2 is correct? SO2 பத்தி இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டிருக்காங்க. SO2 ஓட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன தெரியுமா? SO2 will act as both oxidizing and reducing agent. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், எப்படியாச்சும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா? இந்த கான்டாக்ட் ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது ரெடியூஸ் பண்ணும், அப்புறம் நிறைய ரியாக்ஷன்ல அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால SO2 will act as both oxidizing as well as reducing agent. ஏன்னா சல்ஃபரோட மேக்ஸிமம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +6, ரைட்? ஓகே. நெக்ஸ்ட், which of the following is the correct structure of white phosphorus? ஒயிட் பாஸ்பரஸோட கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒயிட் பாஸ்பரஸை பொறுத்தவரை அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கண்ணா? எஸ், ஒயிட் பாஸ்பரஸ் லோ ஸ்பின் ஆப்வியஸ்லி. அப்போ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் லோன்னு சொல்லும்போ இட் இஸ் டெட்ராஹெட்ரல் இன் நேச்சர். கரெக்டா? டெட்ராஹெட்ரல் இன் நேச்சர், கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், which of the following is not the property of noble gas? அவங்களுக்கு outermost shell completely filled இருக்கும். They readily form stable compounds with halogens. They have very high ionization enthalpy. Their boiling point increase. Akshaya, we are about to complete. இன்னும் பாருங்க, 11 questions more, which I will finish by 11:30. Sorry, 11:30 இல்ல, 10:30. Okay, 11 more questions to go. Come on, Akshaya, push it. இன்னும் 15 minutes தந்தா போதும், நான் முடிச்சு தரேன். இங்க எல்லா ஆப்ஷனும் நல்லா பாருங்களேன். ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் பளிச்சுன்னு தெரியும், அது என்ன? They readily form stable compounds. எப்படி ப்ரோ? நம்ம நோபல் கேசஸ்ல xenon, radon, krypton தான் காம்பவுண்ட்ஸையே ஃபார்ம் பண்ணுவானுங்க, மத்தவங்க எல்லாம் ஃபார்மே பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட், நாட் அ ப்ராப்பர்ட்டி, பட் ரைட் ஆன்சர். புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? அடுத்ததா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது ரொம்ப முக்கியம்டா. ஆஸ்வால்ட் ப்ராசஸ்ல நம்ம யார கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆஸ்வால்ட் ப்ராசஸ்ல கேன் யூ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். இதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண போறதே இல்ல. கிரவுன் கொடுத்துடலாமா இதுக்கு? எஸ், கிரவுன் கொடுத்துடலாம். சோ யார் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க? கான்டாக்ட் ப்ராசஸ். சாரி, கான்டாக்ட் ப்ராசஸ் இல்லடா. I'm so sorry. Contact process na ama V2O5 da contact process la varum. Correct? But I'm talking about Oswald's process. So sorry. My bad. Oswald's process ra. Oswald's process. Actually, contact ku correct answer சொன்னது நம்ம தமிழரசி. Yes, she is a queen by name in itself. So குவீனுக்கு ஸ்பெஷல் கிரவுன் கொடுத்தலாம், ரைட்? பட் நான் இப்ப கேட்டதுக்கு ஆஸ்வால்ட் ப்ராசஸ்க்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணது நம்மளோட ஹரிப்ரியா. சோ ஹரிப்ரியா, உங்களுக்கும் ஒரு கிரவுன், ஸ்பெஷல் கிரவுன். இன்ஃபேக்ட் இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் கிரவுன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் இந்த லிஸ்ட் வந்து நான் கொடுத்திருந்தேன், டிஎன்எஃப் பிளாக் டீச் பண்ணும்போது நான் கொடுத்திருந்தேன். பட் ரிமெம்பரிங் இஸ் இட் பிட் ஹார்ட். அதை ரிமெம்பர் பண்ணி நீங்க சொல்றீங்கன்னா யூ கைஸ் ஆர் ஆன் another level. ஓகேவா? வேற லெவல்ல நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். அண்ட் எஸ், ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஃபார் கான்டாக்ட் ப்ராசஸ். சரியா? சோ நீங்க கான்டாக்ட் ப்ராசஸ்ல V2O5 யூஸ் பண்ணுவீங்க, Fe2O3 ஹேபஸ் ப்ராசஸ்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க, MnO2 குளோரின் ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் HCl யூஸ் பண்ணுவீங்க, லேப்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஆஸ்வால்ட்ஸ்ல தான் பிளாட்டினம் அண்ட் ரோடியம் அலாயை யூஸ் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. which of the following transition metals has the highest melting point? நமக்கே தெரியும், நம்ம தலைவன் டங்ஸ்டன், அதனால தான் அவனை என்ன பண்றோம்?
பல்புல யூஸ் பண்றோம். பல்புல filament யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? So option C, tungsten is the right answer. Next, the color of K-4 is due to why do you get the color of K-4? Dekana, இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிடா. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிடா. You guys know it. You guys know it. See, K-4ல manganese ஓட oxygen like DD option வந்து it is D0. சரியா? So with D0 you cannot do transition. ஏன்னா டேய் அங்க எலக்ட்ரானே இல்லங்கற எப்படி DD transition நடக்கும்? So அதனால option A is wrong. Next, charge transfer from O2 minus to Mn7 plus அத பத்தி பேசலாம். வேற color arises from charge transfer of Mn. okay ரெண்டும் சேம் தான். spin forbidded வாய்ப்பே இல்ல. ஸ்பின் ஃபார்பிடட்லாம் வராது. அங்க ஸ்பின் பண்ண எலக்ட்ரானே இல்லைன்னு சொல்றேன். இல்ல ஸ்பின் அவங்க ஃபார்பிட் வேற பண்ணுவாங்களாமா. No, option D will not be the right answer. Option A will not be the right answer. But what could be the right answer? Yes, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இங்க manganese central metal ஆட்டமா இருந்தா ligand யாரா இருப்பா? யோசிச்சு பாருங்க. Obviously potassium எப்பவும் போல தனியா அனுப்பி விட்டுருவோம். அப்ப oxygen will be the ligand. யார்கிட்ட யாருக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? ஆக்சிஜன்ல இருந்து manganese, ligandல இருந்து மெட்டலுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்ப obviously option B is the right answer. Option B is the absolute correct answer. புரிஞ்சுச்சா? Is it clear? இந்த question புரிஞ்சுச்சாடா கண்ணா? I feel like this is something deeper into the concepts. So உங்களுக்கு புரியுதா? Hi Murli Lokesh, welcome. Hi Shubhashri, Darshini, Pyariella, Venkatesh. Yes, very good. Haripriya, Anu, Tamilarsi, thank you Dakana. Yes, next, the actinides show more irregularities in their electronic configuration than lanthanoids because காரணம் என்ன? டேக்கனா யோசிச்சு பாருங்க. அங்க 5F 60 7S இது மூணும் இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? நம்ம ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம்லயே ஒரு விஷயம் படிச்சிருப்போம். As the energy increases, first N1 க்கும் N2 க்கும் நடுவுல ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்கும். Then N2 N3 க்கு இதோட பாதி ஸ்பேஸ் தான் கொடுப்போம். Then N3 N4 க்கு இதோட பாதி ஸ்பேஸ் தான் கொடுப்போம். Then N4 N5 க்கு இதோட பாதி ஸ்பேஸ் தான் கொடுப்போம். இப்படியே போக as orbits rise, orbitals also rise. கரெக்டா? ஆர்பிட்டால்ஸும் ரைஸ் ஆகுது. அப்ப ஆர்பிட்டால்ஸ் ரைஸ் ஆக உங்க ஆக்டினாய்ட்ஸ்ல இவங்க மூணு பேருக்கும் சிமிலர் எனர்ஜி இருக்குமா? சேம் எனர்ஜி இருக்குமா? இந்த சேம் எனர்ஜினாலதான் என்ன நடக்குது? they will have more irregularities. அங்க நிறைய பேருக்கு இன்ஃபேக்ட் அவங்களோட what we call அந்த half life period 3 seconds அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So that is how. அதனால்தான் இப்போ வரைக்கும் ஆக்டினாய்ட்ஸோட மேக்னெட்டிக் குவாலிட்டிஸை கண்டுபிடிக்க முடியல. So this is something which is very very special and something which you have to remember. சரியா? Next, அடுத்த question. ஐயோ so sorry டா கண்ணா, நான் ஆன்சரே காமிச்சேன். Which of the following properties is not the characteristics of transition metals? Transition metals பொறுத்தவரை most compounds diamagneticங்கிறது தப்பு. அப்படியெல்லாம் இருக்காது. அது மோஸ்ட்லி பேராவா இருக்கும். அதனால வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸை காமிக்க முடியுது. சரியா? So this is something which you have to remember. Next, lanthanide contraction is responsible for which of the following observations? எந்த அப்சர்வேஷன்கெல்லாம் lanthanide contraction உதவியா இருக்கும்? டேக்கனா, lanthanide contraction அந்த எங்க நீங்க மெயினா படிப்பீங்க? அந்த atomic radii of your 4D and 5D is similar because of lanthanide contraction. 5D and 6D is similar because of actinide contraction. அப்படின்னு படிச்சீங்களா? Yes, do you guys remember? So அந்த ஒரு இடத்துல தான் அவன் வருவான். அதனால option A is the right answer. புரிஞ்சுச்சுங்களா? Radioactive எவன் சொன்னா? Lanthanides are metals. They are colored. Yes, of course they are colored, but அது காரணம் இல்ல. Lanthanides have variable oxidation state. ஆமா, ஒரு சிலதுக்கு இருக்கும், but அது இதுக்கு காரணம் இல்ல. So அதனால option A is the right answer. Right? The formula of dichromate ion
is Cr2O7 2 minus. The oxidation state of chromium in this ion is, இதுக்கு நான் ஆன்சரே பண்ண போறதில்ல, நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். So let me know the answers in the comment section டக்கனா. Hi Jay, welcome. 5 more questions. Yes, 5 கூட இல்ல, 4 more questions. கடன் முடிச்சிட்டோம். In fact, as I said to Akshaya, நான் 11 குள்ள முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். 10:55 முடிச்சிருவேன். See, நம்பலாமா? It is obviously correct ஆக்கனா. ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு நீங்க -14 போடுவீங்களா? கரெக்டா? 2x - 14 is equal to -2. அப்போ 2x is equal to, இப்படிக்கா போச்சுன்னா +12, x is equal to 6. கரெக்டா? இது K2Cr2O7க்கு. பட் குரோமேட்டுக்குன்னு சொல்லும்போ என்ன வரும்? எஸ் 6 தானே வரும். கரெக்டா? நம்ம எல்லாரும் 7 சொன்னதுக்கான, சாரி 7 சொல்லல, 6 தான் சொன்னீங்க. சோ அதனால obviously +6 is the right answer. அடுத்த question, which of the following is the correct statement about lanthanoids? All lanthanoids are diamagnetic. அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. Then lanthanoids commonly show +2 and +4 along with +3 இல்ல, common oxidation state +3. Then அதுல least stable state தான் +2ம் +4ம். so இதுவும் வர முடியாது. Lanthanoids are soft metals with low melting points. soft தான், ஆனா low melting pointலாம் சொல்ல முடியாது. they have high melting points. so அதனால அதையும் கட் பண்ணிடலாம். Then ஏன்னா lanthanoidsல தான் samaritanane இருக்கா, which is the strongest metal in the entire periodic table. Next, +3 is the most stable and common oxidation state for lanthanoids. Yes, நான் இங்கே சொன்னேன்ல +3 தான் common. so அதனால option C is the correct answer. Okay, so yes, option C is the correct answer. அடுத்ததா, the catalytic activity of transition metal is due to what? The catalytic activity of transition metal is due to what? High melting point, வாய்ப்பே இல்ல. High atomic masses, diamagnetic in nature. Transition metals எல்லாம் mostly paramagnetic. எப்படிடா diamagnetic சொல்லுவீங்க? Okay, next, variable oxidation state and ability to absorb reactants on surface. Absolutely right. அந்த ability to absorb reactant on surface இருக்கிறதுனால தான் கட் ஆயிடுச்சா? இல்ல, ability to absorb reactants on surface இருக்கிறதுனால தான் அவனால என்ன பண்ண முடியுது? கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் ஆக முடியுது. process of absorption and catalyst அப்படியே ஆக்ட் ஆக முடியுது. similarly variable oxidation state இருக்கிறதுனால தான் அவனால இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அவனால கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் ஆக முடியுது. சரிங்களா? புரிஞ்சுச்சா? fine. next question, assertion கொடுத்துட்டான். +2 oxidation state becomes more stable relative to +3 going across the lanthanoid series. +3க்கு அப்புறமா +2 தான் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? reason, the ionization enthalpy of lanthanides. ionization enthalpy of lanthanoidsனால இது வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. so guys, let me know the answers. actually இந்த question இதுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கணும். increases along period due to lanthanoid, நான் இத length மட்டும் எழுதுறேன், contraction. this should also be it should have been written here, but அவங்க கொடுக்கல. யோசிச்சு சொல்லுங்க. எல்லா assertion and reason-ம் ஏதாச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. you should understand. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கான்? +3 more stable, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்கிறது +2 தான் சொல்லலாம். சரியா? so more stable relative to +2. actually more stable relative to +3 தானே கொடுத்திருக்கான். அப்போ தப்புடாக்கனா, assertion இங்க தப்பு. ஏன்னா +3 is more stable. கரெக்டா? இங்க +2 is more stable to 3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. no. and ionization enthalpy of lanthanoid increases along the period. வாய்ப்பே இல்ல. so அதனால assertion தப்பு, reason தப்பு. option D is the right answer. ஆக்கனா. so are you all ready for the very last question? முடிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் தயாரா? ஒரு குட்டி ஃபயர் போடுங்க. yes, are you all ready to
finish the very last question of the day. Yes? Perfect, perfect, perfect. Comment la ஒரு fire போட்டு தெரிக்க விடுங்க. And here we go with a very very last question. இதுக்கு யார் ஆன்சர் பண்றாங்களோ உங்களுக்கு பெரிய crown வைக்க போறேன். அவங்க பேரை ஃபுல்லா crownல வைக்க போறோம். So, இத நான் சால்வ் பண்ண மாட்டேன், நீங்க தான் சால்வ் பண்ணனும். Yes. What's the answer டக்கனா? யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ண போறாங்க? அவங்களோட பேரை பெருசா நம்ம crown வச்சு டாக்டர்லாம் போட்டு எழுத போறோம். பாத்தறலாமா? பாத்தறலாமா? ஓகே, நான் சைடு போய்க்கிறேன். Yes, Akshaya option A. டேகனா கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணோம்டா. தமிழரசி சி சொல்லி இருக்காங்க. குமார் நிர்மலா அதாவது நம்ம ரம்யா ஆப்ஷன் A சொல்லி இருக்காங்க. Actually, for this question, the correct answer is C. தமிழரசி மாஸ் காட்டிட்டீங்க தமிழரசி. Yes. என்ன காரணம்ங்கறத சொல்றேன். First of all, equivalent weightங்கிறது molar mass by n factor. கரெக்ட்டா? இங்க நமக்கு क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்கான்? Potassium dichromate in acidic medium oxidizes FeSO4. Equivalent weight of K2Cr2O7 in the reaction என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? குரோமியம் இங்க +6 ல இருந்து +3 ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. அப்ப இங்க n factor என்ன? Charge is 3. கரெக்ட்டா? இங்க ரெண்டு குரோமியம் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. அப்போ 3 into 2, the total charge is going to be 6. உங்களோட n factor இங்க 6 இருக்க போகுது. இப்போ equivalent mass எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? The mass, the molar mass is 294 divided by n factor 6. Divide பண்ணீங்கன்னா 49 grams. Correctா? And so 49 is the right answer. And our Tamilaraசி has got the crown. Doctor டேகனா நான் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா எழுதுறேன் நான் சொல்லு. தமிழ் அரசி. ஓகே. டாக்டர் தமிழரசி. வெரி குட். வெரி குட். வெரி குட் ரகனா. Wonderful, wonderful, my dear. Perfect, perfect, perfect. Okay? So, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் எல்லாரும் இந்த பெரிய crown வாங்கணும். வாங்குவீங்களா? I really want to write your name with that doctor and, put the name in the biggest crown possible. ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா நிறைய மாதிரி உங்க எல்லார் பேரையும் எழுதணும். கவிதா பேர் எழுதணும், அனு பேர் எழுதணும், பியாரி எல்லாரோட பேர் எழுதணும். Are you guys? தமிழரசி மாதிரியே எல்லாரோட பேரையும் எனக்கு எழுதணும். எழுத வைப்பீங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல? Yes or no in the comment section. Yes? கண்டிப்பானா ஒரு குட்டி ஃபயரை போட்டு விடுங்க பாப்போம். ஒரு குட்டி ஃபயரை போட்டு விடுங்க பாப்போம். Perfect, 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 Rakana. Wonderful, wonderful, wonderful. Perfect. This is absolutely perfect. So, இப்போ the special PDF for the days and the one which you have to learn today is அது என்னங்கறத நான் காமிக்கிறேன். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு PDF மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கண்ணா. I will say about that as well. Okay? So, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு PDFம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். And இன்னைக்கான ஸ்பெஷல் PDF யாரும் போயிராதீங்க. I am going to give you the special PDF. Yes, எல்லாருக்கும் I am going to give you the special PDF. Please wait, please wait. I am going to add it in the comment section. சரியா?
ஓகே, அதை ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி let me tell you one thing. இன்னைக்கு நம்ம 150 கொஸ்டினை 4 மணி நேரத்துல முடிச்சிருக்கோம். அதுல ஸ்பெசிபிக்கா 100 கொஸ்டினை ஒரே 1 மணி நேரம், ஐ திங்க் 1 மணி நேரம் கூட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கும் கம்மியான நேரத்துல நம்ம கம்மி பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். சோ இந்த ஸ்பீடை இன்னும் பில்ட் பண்ணணும்னா நாளைக்கும் ஈவினிங் நம்மளோட கிளாஸஸ் இருக்கு, நாளை கழிச்சும் ஈவினிங் நம்மளோட கிளாஸஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறமும் ஈவினிங் நம்மளோட கிளாஸஸ் இருக்கு. எவ்ரி டே morning you will have biology, afternoon you will have physics, evening you will have chemistry, question practice, marathon, அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்க போகுது. சோ இன்னைக்குள்ள கிளாஸ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணணும். இஃப் பாசிபிள் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு மார்னிங் கூட 2x போட்டு ரிவைஸ் பண்ணுங்க. சரியா? இன்னைக்கு யாராச்சும் தூங்க மாட்டீங்க, ஐ மீன் தூக்கம் வரல மேம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா put it in 2x and revise this entire video. சரியா? என் கூட சேர்ந்து 2x போட்டு என் ஸ்பீட்லயே 2x போட்டு நீங்க எழுதணும். சரியா? அது ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் எடுக்கும். ரைட்? முடிஞ்சா இன்னைக்கு நைட்டே பண்ணுங்க, இட் இஸ் பெஸ்ட். பண்ணிட்டு தூங்குனீங்கன்னா it will take what 1 or 2 hours, 1.5 மணி நேரம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். பண்ணிட்டு தூங்குனீங்கன்னா that is the best option. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். I'm not saying you to watch the entire video. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆச்சு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 80 கொஸ்டின் ஆச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. 1 மணி நேரம் கூட தேவைப்படாது. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரிவிஷன். guys, I am going to give you the PDF, so எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க. tomorrow morning நீங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சாலும் சரி, போறீங்க, ரிஃப்ரெஷ் ஆவறீங்க, வரீங்க, ரிவைஸ் பண்றீங்க, வீடியோவை பாக்குறீங்க, அதுவும் you are going to watch it in 2x. ஓகேவா? ஆனா இங்க கண்டிப்பா என்டையர் வீடியோ பார்த்தே ஆகணும். this is very very important. once இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிட்டீங்களா, நான் டெலிகிராம்ல இந்த பிடிஎஃபையும் கொடுப்பேன், அண்ட் அது கூடவே ஒரு 30 to 40 கொஸ்டின் உங்களுக்கு பிராக்டிஸ்க்கும் கொடுப்பேன். சரியா? so your third revision will happen with question practice. இது எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? கொஸ்டின் பிராக்டிஸ் ஒரு 30 கொஸ்டின் தானே, hardly it is going to take half an hour. சரியா? hardly it is going to take half an hour. இந்த மூணுத்தையும் கண்டிப்பா நீங்க செய்யணும். அதுவும் நாளைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள இது மூணும் முடிஞ்சிருக்கும். செய்யலாமா? can we guys? but trust me, if you are doing this, நான் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின் பிராக்டிஸ்ல பண்றீங்கன்னா I can assure you 140 to 180 in chemistry for sure. I can really assure you 140 to 180 in chemistry for sure. பட் இத பண்ணாம என்கிட்ட வந்து கேட்க கூடாது, இத பண்ணிருக்கணும். பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கிடைக்கும். எஸ்? ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்களையா? ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் மீ. மேம் நான் சால்வ் பண்ணி பார்த்தேன் மேம், எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் எடுத்து அனுப்புங்கடா கண்ணா. I will ensure that I am motivating you more than anything, so that இந்த அடுத்த ஒரு 10 நாளைக்கு you will be in high energy, your mind, your brain will be in high volume. சரியா? எனக்கு அனுப்புங்க, இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன டாக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. I will ensure you are on track every single day. சரியா? ஓகேவா? and yes, இப்போ thank you Afra, thank you so much Rakana. and இந்த செஷனும் நான் போன கிளாஸ்ல கேட்ட மாதிரியே இந்த செஷனும் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுங்கிற ஃபீட்பேக்கை தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆஃப்டர் த லைவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மெயின் கமெண்ட்ல எனக்கு ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஸோ தட் ஐ கேன் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். லைக் நீங்க சொல்றதை வச்சுதான் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். லைக் இதை இன்னும் ஸ்பீடா கொண்டு போனோமா, எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணலாமா, இன்னும் டிஃபிகல்ட்டா மாத்தலாமா அப்படிங்கறதுதான் எனக்கு புரியும். ஈவன் இஃப் யூ ஃபீல் குட் யூ ரைட் இட், பேட் யூ ரைட் இட், நோ ப்ராப்ளம், பட் ரைட் இட். தட் இஸ் ஆல் ஐ வாண்ட். சரியா? ஓகேவா? மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிருவீங்களா? Everyone, please remember, this session is for sure going to give you short questions in your question paper. Now, ungalta I'm not saying like these are all the concepts which will come in the question paper pa. I'm saying you these are all the questions which will come in your question paper. Okay? So, adanala please ensure that class mudichadum
and the first half at least the first half you have to revise in 2x. Once you finish this today night, tomorrow morning, early morning, as soon as you wake up, go put this entire video in 2x and try to solve the questions along with me, just like how I made you to solve. Then finally, third revision, question practice, 30 questions will be shared with you in Telegram. If you are not in Telegram, நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான். If you are not in Telegram, then டைரக்டா இப்போ நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்க. டேய் 143 likes, what is this? Let us take it to 150. அப்பதானே எனக்கும் மோட்டிவேட் ஆகும். என்ன நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணணும், நீங்க உங்களை நான் மோட்டிவேட் பண்ணணும். கரெக்டா? So please motivate it, Ragana. Put 150 likes. சரியா? Yes Anaga. So ஒன்னும் இல்ல, நான் சொல்ல வேணாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸே சொல்லுவாங்க. What I said came in CBSE. கரெக்டா? What I said came in CBSE. அதே மாதிரி what I say will also come in your NEET exam. இது கான்ஃபிடன்ஸ், ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் நான் சொல்ல. என்னோட 11+ years of experience, nearly 12 years experience ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்த திறமையை வச்சு நான் சொல்றேன். சரியா? ஓகேவா? 144, 143, சூப்பர் ராகனா. Okay, so every one of you, please ensure that you revise this video at least twice. You will get short questions, guaranteed. Illena vandu kelu, right? This has to be done. And நாளைக்கு homework question வேணும்ங்கறவங்க தயவு செஞ்சு நம்மளோட Telegram க்கு போங்க. Telegramல I will give you the homework question just like how I have given it to you beforehand. சரியா? இதுக்கு முன்னாடி எப்படி அசைன்மென்ட் क्वेश्चन தந்தேனோ, I hope you guys can see it. எப்படிங்க அசைன்மென்ட் क्वेश्चन, மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் क्वेश्चन ஓட PDF எல்லாம் தந்தேனோ அதே மாதிரி I will be sharing it with you. சரியா? சோ அதனால டெலிகிராமுக்கும் நீங்க போட்டுக்கோங்க. Physics and biology is coming up soon, Ragana. Physics and biology is coming up soon. Okay, and now I'm going to give the special PDF. So இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் PDF வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is equilibrium PDF. So on the count of 3, 2, 1 நான் ஆட் பண்ண போறேன். and ஆட் பண்ணதும் என்ன பண்ணும், downloaded file போட்டுறணும். சரியா? Okay, so on the count of 3, 2, 1 I have added the PDF takana. Please download it and please ensure that you are downloading the PDF, and after downloading downloaded file போட்டு விடுங்க. One more thing, நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம், மேம் இந்த ஒரு கிளாஸ்லயே எனக்கு 180 வந்துருமான்னு. சத்தியமா கிடையாது. This is a series of class. ஓகேவா? ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல 180 எடுக்கணும்னா அதுக்கு நான் NTA வா தான் இருக்கணும். சரியா? But with my experience I'm saying, if you attend all of our this 180 in chemistry series class, கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா, இதோ இங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா, நாளைக்கும் கிளாஸ் இருக்கு, நாளைக்கு ஈவினிங் 6 o'clock கிளாஸ் இருக்கு, அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்க, you will not miss the class. லைக் பண்ணுங்க, ஆல்ரெடி 10 பேர் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டாங்க, நீங்களும் போய் லைக் பண்ணுங்க, you will not miss the class. சரியா? please ensure that you are marking the attendance without fail. அட்டெண்டன்ஸ் போடாம இருக்காதீங்க. this is an assurance that you are giving to yourself that yes, you are going to get the medical seat. சரியா? clear-ஆ? ஓகே, சோ எல்லாரும் போட்டுருவீங்களா? ரெண்டு விஷயம் தான்டா. ஒண்ணு, இதுல அட்டெண்டன்ஸ் லைக்கா மார்க் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது, இந்த வீடியோக்கு கீழே எனக்கு தயவு செஞ்சு இந்த கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சுங்கிற ஓப்பன் ரிவ்யூவை சொல்லுங்க. ப்ளீஸ் கிவ் மீ an open review. Whatever, even if you feel good, let me know. If you're not feeling good, let me know. I will work on it. சரியா? ஓகே, தமிழரசி, ஷாஷ், அக்ஷயா, சங்கரி, கமலக்கண்ணன், அனகா, அனு, எல்லாரும் பண்ணிடலாம்ல? தர்ஷினி, ஹரிப்ரியா, ஷியாம். எஸ், ஓகே பியாரி எல்லா, ப்ளீஸ் என்ஷூர், வர்ஷிதா, எல்லாருமே ப்ளீஸ் என்ஷூர் that you are doing this. This is like something which you are doing for me so that I can give more to you. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு
I really want to understand your பேசுறா யூடியூப்ங்கிறதுனால என்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, பட் கமெண்ட்ல ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால தான் நான் கேட்கிறேன். சரியா? ஓகே தென் பை பை, குட் நைட், டேக் கேர் அண்ட் ஹேவ் அ கிரேட் டே. நாளைக்கு 6 மணிக்கு மறக்காம வந்துருங்க. வில் ஹேவ் அ மெகா லைவ். Until then, this is Premila Mam signing off. Bye bye, take care and have a great day. Good night.